கடலேறு முடித்தமிழே, இன்பக் கடலேறு தனித்தமிழே, சோலை மடலேறு சுவைத்தமிழே, என் உடலேறி உயிரேறி வாழ்விக்கின்றாய். இந்த இனிய பொன்மாலை பொழுதில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் குழுமியுள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் வேதி பொறியியல் துறை மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஏசிஇ அறக்கட்டளையின் சார்பில் தற்போது நமது வேதி பொறியியல் துறையின் முன்னாள் தலைவரும் பொறியியல் புல முதல்வருமாக இருந்த நினைவில் வாழும் பேராசிரியர் ஏஎன் ஆண்டியப்பன் அவர்களின் நினைவு சொற்பொழிவு நடைபெற இருக்கிறது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்துடன் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். அனைவரும் எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் இயந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. வந்தாரை வரவேற்பது நமது பண்பாடு. ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றை உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு என்ற ஐயன் திருவள்ளுவர் இயற்றிய குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டுதான் இவர். 1976ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் வேதிப் பொறியியல் துறையில் பட்டம் பெற்று தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றி இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த தொழில் முனைவராக சிடெக்ஸ் பெட்ரோகெமிக்கல் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குநராகவும் அறிவியல் தமிழை முன்னெடுக்கும் முதல் மொழி அமைப்பினுடைய நிறுவன தலைவராகவும் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன் அதனுடைய வழிகாட்டியாகவும் புரவலராகவும் இருக்கின்ற திரு சிவ இளநகை ஐயா அவர்களை உங்கள் பலத்த கரவொலியுடன் வரவேற்புரை நல்க மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Respected President Dr. Sanjeevi, our chief guest and our beloved Guru Mr. Bhairavan, Dean Dr. Karthikeyan, HOD Dr. Saravanan, and special guest Mr. Prakash Raman, and my colleagues Agoramurthy, Shalin, Javar Pandian and Jagan. My dear alumni friends, I welcome all of you for this endowment lecture program. This ACE Trust was formed 2 years before when we thought of celebrating our 75th year celebration of Chemical Engineering Department. So there was no ACE Trust before that. It was only IATA Trust started by the veteran Dr. Sadiq, who is here. And the problem is there are 9 disciplines and lot of confusions are there. We thought that it would be proper to have a separate Chemical Engineering Department, not association, trust to support the alma mater. And few of us, Sanjeevi, Agoramurthy, Javar Pandian, myself and others, we met and discussed, and we thought we would have a great get-together, and that was held 2 years before August 2023. And more than 150 people attended, and it was a great success. And we could understand our alumni are working in different companies. We met and discussed. Then the 75th year celebration was held last year, that too in August at Annamalai Nagar. And good response. And we thought of collecting 1 crore rupees as corpus fund to support the alma mater, because university, lot of construction activities are going on and government has to support that. But as alumni, we thought we would support the training programs, soft skill development and skill development programs, and some of the other good small mini projects we are supporting. So the trust was formed and we could collect up to 50-55 lakhs during the last year, and today a bumper harvest, I think 13 lakhs is being given by our alumni, including me. So we have introduced 2 programs. One is any batch or any individual can give 1 lakh and create an endowment lecture for our beloved professors. And first of its kind, our batch 76
has started for Dr. Andiappan. We have given 1 lakh for that purpose. And Sanjeevi is giving for 2 lecturers, Subarayan and Alagiri Sami. And Dr. Chidambaram will announce their batch is going to give for SML. And Nammalwar batch, they are going to announce for Annamalai. Like that, we may cover 10 professors, and every month one endowment lecture will be organized at our campus. Only Dr. Andiappan Memorial Lecture will continue to be held in Chennai in the month of August. So it will be like a get-together. Not all the endowment lectures will be organized in Chennai. Everything will be held in Annamalai Nagar only. Only this is an exception. Dr. Andiappan Memorial Lecture will be held here. And when we talk about our university, we talk about 2 things. One is the hostel life, another is the college life. In both, we remember our beloved professors like Bhairavan for the lectures, and this side, our mess menu and the cook and Sini and our mess people. So, people make the difference. Any organization, people make the difference. We had very great faculties like Bhairavan sir, Andiappan sir, and that is why our engineers could join big corporations, whether it is ONGC, Indian Oil, CPCL, NLC. Our people join many big organizations because of the great professors like SML, Andiappan, Bhairavan sir. So we will remember them, and we will invite them for our trust programs, and also we will honor our professors. The endowment lectures, we will invite eminent speakers, maybe from alumni, may not be from alumni. That is, will be decided by the department and the trust. It is not that only our alumni will come and speak, because endowment lectures are on the different topics. We don't talk about only about Dr. Andiappan today's program. So Dr. Andiappan memories will be remembered by others, but the guest speaker will talk about a new topic like challenges before the chemical industry. So today challenges are more. In fact, while coming to the meeting, I got a message that our 1,000-ton export order to US is cancelled. Secondary butanol. Because of the 50% tariff, they are cancelling the order. I think he is also facing the problem. He supplies chemicals to the textile industry. Textile industries will be hit very badly, and textile chemical also will be hit. So my 1,000 order means 15 crore order is one stroke. It is cancelled by just one SMS message. So this is the problem today. So the challenges before the chemical industry, I think Raman will be talking about it. And when we talk about Dr. Andiappan, we cannot forget about his unique way of treating people. See, when we were there in 4th year, I think he took fluid mechanics. And the fluid mechanics class vandone or simple one sonar. Vellathanaya malar neetam. To understand fluid mechanics, he quoted the Thirukural, Vellathanaya malar neetam. So adile avaru puriya வைக்க முடிஞ்சது. அதே போல அவரோட எங்களோட ஃபேர்வெல் டயத்துல எங்க இதுல கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது. நான் பேசுறப்ப சொன்னேன், சிறியோர் செய்த சிறுபிழை எல்லாம் பெரியோர் எல்லாம் பொறுத்தல் கடனேன்னு. அவர் ஸ்பீச்சில் என்ன சொன்னார்னா, சிறியோர் செய்த பெருபிழை எல்லாம் பெரியோர் ஆயினும் பொறுத்தல் அரிதேட்டார் உடனே. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதே நேரத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த இதை கிராஸ் பண்ணுறப்ப அவர் வந்து கண்டிப்பாக இருப்பார். அவர் டாக்டர் சரவணன் கூட ஒரு இது அந்த புக்கில் படித்தீங்கன்னா அவர் கோட் பண்ணியிருப்பார். அவங்க பேட்சில் யாரோ ஒரு பையன் ஒரு சாக் பீஸை ஒரு புதுசாக வந்த எக்ஸ்டர்னல் லெக்சரர்ஸ் மேலே போட்டோன்னே அந்த லெக்சரர் போயிட்டு அவர் டாக்டர் ஆண்டியப்பன்ட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டார். ஸோ 1 வீக்குக்கு கிளாஸே நடத்தலை. டாக்டர் ஆண்டியப்பன் வாஸ் வெரி ஃபர்ம். டில் தட் பாய் வெண்ட் அண்ட் அப்பாலஜைஸ் டு த faculty, he didn't allow the classes to continue. I think that book will be released today, and everybody will get a copy, and please go through that. I think with these few words, once again, I welcome all of you for this thing, and my only request is, whatever way you can contribute for the trust, please contribute. Some of them may not be rich or don't have surplus money. Don't worry, please visit the university and you give some lecture, you support the students. Whatever way you can do, because today our main aim is getting internship for all the students. That itself is becoming a big challenge. Internship for the students. Wherever you can help, please help. Second thing, placement. Placement also today we are supporting them, and companies like SPIC, they are recruiting 5-6 people, and another Hyderabad healthcare company.
Five lights. They also take around 5 to 6 people. And my company, my colleague Mr. Balasubramaniam is there. He is also from Annamalai, Director Operation 96. We take, our size is small, so we take 2, 3 engineers. So I request all of you to support our students, and I want you to support the alma mater with these few words. I once again welcome all of you and take leave. Thank you. தேங்க்யூ சார். அடுத்து தலைமை உரை. இவர் 1974ஆம் ஆண்டு நமது வேதித்துறையில் பயின்று தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர். 1976ஆம் ஆண்டு ஐஏஎம்மில் எம்பிஏ பட்டம் பெற்றவர். பல நிறுவனங்களில் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று சாதனைகள் பல படைத்தவர். பல அறக்கட்டளைகளின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று திறம்பட பங்காற்றியவர். மக்கள் தொலைக்காட்சி என்னும் தொலைக்காட்சி உருவாக காரணமாக இருந்தவர். தற்போது வேலூர் பன்னாட்டு பள்ளியின் இயக்குநராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். 40 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணி அனுபவம் கொண்ட முனைவர் திரு சஞ்சீவ் அவர்களை தலைமை உரை ஆற்று வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். உரையாற்ற வருபவர்கள் நினைவில் வாழும் திரு ஆண்டியப்பன் ஐயா அவர்களுடைய புகைப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்த வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆண்டியப்பன் ஐயா அவருடைய குடும்பத்தினரை அஞ்சலி செலுத்த வருமாறு அழைக்கிறோம்.
Good evening to all of you. I am privileged to be here. Thanks to all the Good evening to all of you. I am privileged to be here. Thanks to our family members who shaped our technical minds, value systems, etc. At the right age. I still remember some of us getting up at 7:50 a.m. and rushing to the classroom within 10 minutes. You don't know whether you brush your teeth or not, but we were in the class at 8 o'clock and going for late night shows, coming back and having some dosa or adai in the railway station, and maybe making a last minute trip to boat mail to say hello to few people, and some days getting up at 3 o'clock during Margari month and going to Nataraja temple to have the darshan. So these kind of things really created. Yes. That is for you. So I think these kind of things have created that kind of bond and team building, ruggedness, durability, flexibility, everything in life, which is helping us in today's life actually. The same thing I have not seen when I did my PG along with many IITians. I have never seen this kind of camaraderie that we have as a group. There every individual is unique and his idea is his own future. There are a lot of stories which reflect. You would have seen something in Three Idiots movie. Like that, there are real stories I have heard. So there is no time here. My time is about 8 minutes. And the second is professional and industry perspective. Now I think from chemical engineers are moving from traditional process industries and engineering design to sustainability, AI integration, climate action, etc. This is visible if you are going through our WhatsApp group, which has roughly about close to 1400 members. It's so much to learn from our own WhatsApp notings actually. As Dr. Sharma of UDCT said in our 75th anniversary at Annamalai University, chemical engineers are silent contributor from toothbrush to nuclear reactor, or paracetamol to shoes. So we are there at most of the places, but sometimes we forget we contribute to everything in this. But today I think we need to be data literate and innovation driven, where later I will tell you what kind of things we need to incorporate to be data driven. Then taking the India and the global outlook, India has already reached the 4th largest economy in the world with $4.2 trillion. But whatever you see in India, the exactly opposite happens at some other place. One side you have a space mission, space station, space technology. Other side you have bullock cart going. One side you have super rich individuals. I think top 2 billionaires in the world, in the top 10 is Indians. But you have poverty. More than 7-8% of population earns only less than $3 a day. On the other side, you have great highways, which is now coming up everywhere, but you have mud roads in some parts of the village. Same thing about education. We have got super intellectuals working in top 500, Fortune 500 companies. And the same illiteracy is about still 14-15% actually. What they call GER, gross enrollment ratio for higher education, is about 26% in India, whereas in developed countries, it's about almost 95-96% actually. But when all these things, they say in 20 years, we will become a developed economy, which with a per capita income of 13,000 US dollars. We might become economically super, but I don't know when our attitude, culture will change. We as Indians would like to speak wherever we feel like, and you can see the traffic jam. There is no discipline anywhere, and nobody wants to implement those disciplines. So it's not just money, it's our attitude and culture has to change. I think that's why India is ranked in Human Development Index 134 in 193 countries. Even though economically we are 4th largest, in Human Development Index it's much, much lower. So there are many places for us to contribute, and I think some area for chemical engineers. I read about the circular economy for waste management. India generates about 60 to 62 million tons of waste every year. So in a place like Chidambaram, chemical engineers can join together and develop a circular economy for the waste management. Actually, you don't waste anything. There are many countries which do that. Not power generation, but something else. Because that power generation has become a little failure in Delhi, etc. And then going to Annamalai University and our department, I think AU will be celebrating the centenary year in 2029. Maybe the department will
or the university might do something. Being under the government, I don't know how many things they can do. But thanks to Annamalai Chettiar's vision to bring world-class education to rural population, actually, where people like me from Chidambaram and all got educated. And our chemical engineering department has produced many corporate leaders, innovators, professors, and policy makers. We must celebrate that. But even then, the challenge before us, when we speak to the department people, is say modernization of labs. They don't get enough funds actually. Classroom upgradation and research and rankings, we have to go up, etc. About 2 weeks ago, I happened to meet IIT director and the research head. He was telling we have got 1,300 patents in the last 4 or 5 years. Professor Chidambaram will know who was the head of the department there. Out of which 390 products are immediately commercially available actually. And they are in fact going to New York to inviting all the investors, American investors, mostly non-resident Indians, to come and take these products and invest. So they will be happy to have pilot plant studies in places like Annamalai University, where it's much more complicated to do in Chennai. I hope they have some chemical in things. So if we can bring it and put it our students and faculties, we will learn a lot more. I still remember in 1974, we few of us were involved in a pilot plant study of converting chalcopyrite ore into copper sulfate in the fluidized system. It's the first time done by Mr. Kumar, professor from IASC. We worked under Professor Bhairavan and others. And when we were doing night shift, suddenly we find the fluidized bed column become orange. So much of temperature has gone up. It's an exothermic reaction. We were really worried, all of us, it's going to explode. Then fortunately, we woke up RMB sir, and he said, yeah, shut off the air inflow. Then automatically oxygen will not go, it will subside, and it happened actually. See, this practical knowledge is much more important than we read in thousands of pages actually. The pilot plant is very important. The second problem we have seen in some of the few, the last 12 months when we were interacting with the department, the administratively they have to go through multiple layers. They are part of an institution. I don't think HOD and Dean has got full authority to do anything. In a similar case, the Tamil Nadu Foundation, where I happen to be the chairman, where we get about 10 to 15 crores every year as donation from NRIs, we wanted to help all the schools in Tamil Nadu. Nowadays, we help about 112 schools, coach all the slow learners in rural areas, appoint extra teachers, etc. So we have an umbrella agreement with the Tamil Nadu School Education Department, where the Tamil Nadu Foundation is allowed to approach any school, convince the headmaster and the CEO. We can provide any funds. Similar thing has to be, approval has to be obtained from Higher Education Department, so that the ACE Trust or any individual can directly approach the department and distribute the money. Because the university will be interested in distributing to every department, whereas we are more interested in distributing to the department which brought us. So I think that can be taken up by us. And the other point we discussed in our last trustee meeting is we have so much of professional output which is coming in our WhatsApp group. I think we need to have a digital network with the AI help, where we list 2,000, 2,500 case studies which people can query and then get the reply. And when we are going through the booklet, I saw one Ranganathan of 79 batch has spoken about LLM, large language models, which is the foundation of AIs. Latest is small language models have come, SLM. Like earlier days, we used to have a large mainframe, then we went to PCs and each PC got interconnected. These small language models get interconnected. So one can be made for practical chemical engineering application. And I think trust should take the responsibility, whomever is going to take over from our team, invest some money and build up that digital framework, which can be used by everybody actually in the system. And some closing thoughts. The global charity is roughly about $800 billion a year now, and America is almost $500 billion. Of course, that may be high because they pass the wealth to the children through trust. India is about $16 to $18 billion a year. If you take undials in Tirupati, Tirutani and churches, I think it's estimated as $55 billion a year. Added to that, CSR, corporate social responsibility alone, provides about 30,000 crores per year. We are eligible to get, Agaramurthy is doing a lot of things so that we become allowed to generate funds for CSR in another 1 year time after registering. So a lot of opportunity for the trust
to provide help. But added to that, as Ilanagai said, we need to add more. Our journey from Annamalai is far from over. If you have read today's Times of India, generosity releases oxytocin, a hormone, which increases it gives more joy to you. So if you donate more, and especially when you meet the beneficiaries, your joy gets multiplied, which we have seen actually. So we can give back a bit more. Together we can make a larger impact. Once again, thanks for this opportunity and all the best to all of us. தேங்க்யூ சார். சொல்லல்வல்லன் சோர்விலா நஞ்சான் அவனை இகழ்வல்லல் யாருக்கும் அரிது என்ற குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இவரை சொல்லலாம். நமது வேதி பொறியியல் துறையில் 1979ஆம் ஆண்டு இளங்கலை பொறியியல் பட்டமும் 1981ஆம் ஆண்டு முதுகலை பொறியியல் பட்டமும் பெற்றவர். வேதி தொழில் நிறுவனங்களில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தவர். குவைத் நாட்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முதலீட்டு இயக்குநராகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார். ஏசிஇ ட்ரஸ்ட் அமைப்பின் முதுகெலும்பாக இவர் இருக்கிறார் என்றால் அது மிகையாகாது. இத்தகைய சிறப்புக்குரிய திரு அகோரமூர்த்தி அவர்களை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக முன்னாள் வேதிப்பொறியினர்கள் அறக்கட்டளை ஏசிஇ ட்ரஸ்ட் பற்றி சுருக்க உரை ஆற்ற அழைக்கின்றேன். Respected RMB sir, Dean Karthikeyan, HOD Saravanan, President Dr. Sanjeevi, our special speaker Prakash Raman, and we have Mr. Venkat from Chemical Industries Association. He's just sitting here. Can you stand up? He used to help us whenever we used to meet in that. He's the president of Trimali Chemicals. My dear fellow alumni, it's a great honor in front of you, and your gathering is a great motivation. I'll give you a quick brief about his Alumni Trust in different headings. It's going background or history. It's all started exactly 2 years ago in the same place, Koturpuram. 300 alumni, we just collected from nowhere. Vice Chancellor RMB sir and all faculty came. It was very successful. We are all very happy. RMB sir, when he left, he told me that, he was very happy and we have to do something more. Subsequently, we developed a WhatsApp group from 300 to us at that time. Slowly now we have 1,400 alumni from all the batches. It's a very rare thing. I think alumni should make use of that. Subsequently, somewhere in mid-23, we thought we should do something tangible in terms of financial support. Then we are not aware how kind of support we'll get it. We made some kind of marketing launch. October 23, we have proposed a program process design for the young alumni in Chennai. It was done by an institute called ChemSkill Development Center, headed by our Stalin 71 batch. It was well received. On the day, I asked our alumni, can you give me some money? 50,000 rupees I got within few hours. So that was a great motivation. Then we established a public charitable trust on February 13, 2024, with a broad objective of serving to the beneficiaries, students, department alumni, and also the department faculty and also the alumni. The service is knowledge improvement, skill improvement, scholarship, any kind of financial support to all the facilities, arranging conference, seminar to the alumni. Immediately after February 24, we conducted one program, March 24, on soft skill for the final year students. Then there was summer vacation. We have made 3 intern implant training, DCW, Chennai Petroleum, Tamil newspaper with the help of our alumni friends for the 30 students. Then we have done various programs, trust brochure, highlights those details. Apart from final year students, we wanted to focus on the first year also because we want to catch the ink. So we conduct a program for the first year, right from English teaching, how to communicate, all those stuff. And last week we have done on employability skill for the final year students. Next week we are going to do soft skill again for third year students. So this program goes for around 4 to 6 days. Apart from this, we have done a 2 one-day program, one on artificial intelligence, another on large language models. Apart from all these programs, we also done some kind of miscellaneous support, some financial support to the students going from Chennai to Chidambaram to Kadalur, the bus charges we paid. That's all the support to the students.
We also want to do the faculty. That's also one of our main objective, because whatever you give to the faculty, it goes to the students automatically. So we have this kind of financial support, one support program last month on Aspen software for the faculty. 10 faculty members attended. So we are very happy. We want to do something more for faculty. The trust is very pleased to do that. And then third category of beneficiaries is alumni. We have done, apart from October 23, we have done one Six Sigma course that was very well attended. Even today program by Prakash Raman on chemical industries, the big corporate, like they pay 2 lakhs of rupees, 10, 20 lakhs, 20 lakhs to company like McKinsey to get such a report. Prakash Raman is going to do us free of cost. Okay, we want to do more program for alumni. That's about the programs. And kind of an operation strategy, what we have informed to the department is, and for example, we said this academic year trust have 3 lakh rupees. So please conduct programs around 8 to 10 programs, around 30 to 50,000 rupees per program. That should be beneficiary to the student, at least 10 students. Because department knows exactly what they trust basically gives financial support. We also propose some kind of trainers. You can also propose one of the program suggested by one ITT batch person from Hyderabad. So now we are going smooth, but we are having one, department has a own procedure. They have to get permission from the central administration, and we have, students have the exams and, study holidays. And the trust is basically, again, as an independent legal entity. We have our own procedure, whatever thing we have to, like a project, we have to negotiate and then go to the trustees approval, payment, everything we have to do. So a lot of each program, we have to do a lot of exercise. So that's on the operation. The next subject is statutory compliance. After establishing February 24 as a public charitable trust, we went for NGO Tarpan. Registration, it's a mandatory by Government of India, is coming under Information Technology Department. Darban in Hindi or Sanskrit, it means mirror, reflection. That means whatever trust does, it's being very closely monitored by central government. You know the reason why trust is being controlled. So, but there are a lot of advantages to get to NGO Darpan, a lot of welfare schemes. They will give, financial benefit. For example, we have people like Ramadas. Now they can go to, they can do a lot of environmental programs. We have to explore NGO Darpan benefits. Subsequently, we also get income tax exemption, Section 12A for the trust, no income tax. Section 80G for the donor also get exempted. That's on the statutory compliance. And the finance. Money is everything. Without money, nothing moves. When we said February 24, we asked for the fund from the alumni. It is tremendous support from the alumni from US, Middle East, Singapore, apart from India. So they were literally giving a lot of money without asking any major questions. So far, we received a fund of from alumni 56 lakh rupees we get received. As a financial strategy or financial policy, in April 24, after 2 months of 2 months of establishing, we told them okay. I think I would request you to listen carefully this point. As a financial policy, what we have told is whatever money given by the alumni will be kept as a corpus fund. Okay, we will not be touching that. We will be putting in fixed deposit, only use the bank interest charges. Otherwise, if you use the main principal, it will be wiped out in 2-3 years. There is no sense interest. So what happened almost 4 months exercise, myself, our accountant did. We contacted 125 donors throughout the world. We got a letter from them, each letter with all the PAN number, amount, everything. A lot of struggle we went through. Some guys we are not able to trace it. We got letters worth of 50 lakh rupees, almost everything, uploaded in income tax office, and then we declared the fund as a corpus fund, and then we gave the 80G certificate distributed. The message to you is the fund is very secure because down the line after 5 to 10 years we don't know what will happen. So once you declare corpus fund to the income tax, very difficult to manipulate so that the money is safe.
That's a message. So you can be very comfortable, giving more fund to the alumni. Okay, and then every month, we post financial summary. I would say proudly, only very few, we have less than 5 to 10% of trusts on all India basis do such a open information. So we used to do it on a monthly, cumulative, everything we do it as a quick financial summary and a snapshot. 56 lakh rupees of alumni fund, 3.5 lakhs we have bank interest, cumulative 59.5 lakhs is a cash inflows to the trust, 50 lakhs gone to the fixed deposit, balance 9.5 lakhs. Out of 9.3 lakhs we conducted program, 2 lakhs for admin expenses, we have around 4.5 lakhs in the hand. So that's a quick summary, very simple to understand. And then we have no fiscal except we have one accountant, Ajay Kumar, where is, I don't know where is he. He is literally a backbone of the organization. He's worked very hard. He's a part-time. Basically, we don't have any office. That's why we invited Venkat, his office is across the table, across the road. So we go and meet there. So I hope he will be keep on allowing us for some more years till we buy our own property down the line. So that's on that. Anyway, as a trust or honor repose, we don't spend on that. That's on the finance part of it. Then on the management, a little sensitive. The trust obviously governed by the trustees. And who are the trustees? Basically, who are the people who worked from the beginning, concept to commissioning. From 2023, we've gone through a lot of hurdles. Some of we managed by God's grace. We are in a very comfortable state. Then we have an advisory committee, 31 members, alumni from, he is Vijay Kumar, our accountant, and he helps a lot. When I was in US, I used to call him even 10, 11 p.m., he's always answerable. He's accountant, also knowledgeable in trust. So retain him for at least another 10 years. So he's a very important guy. The trust, we have advisory committee of, yes, sir, sure. We have advisory committee of 31 people, alumni from US, Middle East, Singapore, department, Dean, HOD, Mullai Madam, and also RMBs are also there. And then there's a trust tenure. As per trust is governed by trust deed, registered in sub-registrar office. Trust deed call for trustee tenure as 2 years plus 2 years. Plus 2 year means, all the one batch cannot leave immediately. The next batch will be totally done. So we need a couple of guys to hang over for clarity on the information. So the 2 year first term ends by February or March of next year, 6 to 7 months. So most of the trustees may resign, and then we'll get a new trustees from the advisory committee, other sources. So we have no intention of staying or no power hungry, nothing. Okay, we'll be leaving. Our hands are clean. I can talk on behalf of all the trustees. This we have to disclose. The program trainers are not related to us. We cannot take in any money directly or indirectly. Okay, so that's on the trust management. And the future, I am very, very comfortable. We have laid a very good foundation. I think it's a very, very important thing, both on operation and on accounts point. We give a lot of importance on accounts. I will tell you the reason. Then future, everything you need money, obviously, for the growth. So we always, myself, Elena, keep on asking, 1 crore. It's not an arbitrary number. If you do the process design, it's called a minimum economic capacity. So trust also has an economic fund size. So if you have 1 crore, you put in the bank, then we get 6 to 7 lakhs as the bank interest. So we are comfortable in doing the program for, all the 3 beneficiaries. Now we have 56 lakhs, something like 3 Sanghas Kamari. We need more support from you. Again, assure your fund will be safe. It will be corpus fund. Nothing will be touched. We are giving a lot of importance to transparency. Anybody can come. Even we have 50 lakhs FD, we have brought the original. Anybody can see it, and anybody want to go through any document, just give me 1 day notice, we will show it. So don't worry about any other thing. Your support is needed to reach 1 lakh rupees. Next important thing is NGO. Third one, lot of welfare schemes, we have to explore it. And third thing is, as Sanjeev sir said, corporate social responsibility, CSR, as per Government of India,
company has certain turnover and a profit, they have to give 2% to CSR for the social cause. Mostly they give to the trust. Now, give some numbers. On all India basis, the CSR fund, you may not believe it, 30,000 crores every year. Again, it's increasing at 10% on every year basis. After 30,000 crore, 25% goes for education. So you're talking about 7,500 crores only for education institution get from the companies. Tamil Nadu get 2,000 crore out of 30,000 crore. Okay, so 2,000 crore comes to Tamil Nadu. Signing 6 MOUs of 13 lakh rupees. Okay, it's unbelievable. We are just 18-month old baby. We started February, and then we are getting 13 lakhs. Great support by the donors. As a conclusion, honestly, we have built a very good foundation in everything. Plenty of scope. Please help us. Okay, that's it. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. And then next we'll take the MOU section. Very sorry. Okay. I request Mr. Ramadas and also Desigan. Now just give a brief 76 batch, Elena Hay, Ramadas, Desigan and Sridhar. They all joined together. They were giving 1 lakh rupees for Professor Andiappan Endowment program. There will be MOUs on the check. Yeah. I think, Jawahar Pandian and Arami sir. Jawahar Pandian sir is the managing trustee. Jawahar Pandian will be there permanently.
Now, I just give you highlights on this. 1 lakh rupees, we will be keeping it for 10 years. Each year will be taking 10,000 rupees along with the bank interest charges. So those fund will be used for this function. The main fund will not be touched. So any shortage, these gentlemen have to give. Okay. So we have signed a memorandum of understanding. And this 1 lakh rupees also. Yeah, next. Sir, yeah. I would request Mr. Jagannathan. Yeah, Mr. Jagannathan, yes. Ready, everybody. Ready. Next, the donor is Mr. Jagannathan of 74 batch. He is going to, he is a real moral booster to us. Say that. So now he is giving 2 lakh rupees for endowment lecture for Professor Rangarajan. 2 lakhs. And one more check, stay there. So, Jagannathan is going to give another check of 3 lakh rupees for the student scholarship. Okay, so the donor takes control of that. I would request Jagannathan to give a couple of minutes talk quickly. Jagannath. So here in the scholarship, the donor gives a criteria, economically, challenging or a merit or whatever it is. Donor takes a lead in this. They coordinate the department and give the name. Okay. Right. Okay. That's it. And next is our beloved friend Dr. Sanjeevi. He is giving 1 lakh rupees, 1 lakh rupees, one endowment lecture for Mr. V. Alagarasamy, and then one more 1 lakh for Professor Subrai. Yeah, he's organic chemistry he took for us. Thanks, Sanjeev, sir. The last is our hero, Mr. Ilanahai, 5 lakh rupees. and also he is 5 lakh rupees scholarship, and already he is given 1 lakh rupees for the students, basically a continuation of that. So we put the money in the trust and whatever interest charges we will distribute. So totally we have received 30 lakhs, sir. Okay. Thanks a lot. Thanks for all the donors. Jagannathan. I would request Jagannathan to give a quick 2 minutes talk. Respected RMB sir, HOD, Dean, my juniors, especially Ilanagai and Agaramurthy, who have been doing a great job here. I got drafted into this trust by the good works done by them. Really very grateful to them for bringing me here in and being a part of this
whole system. This instance, I would like to thank Mr. Karthikeyan for giving me an opportunity to supply one testing rig for our engineering laboratory. When I went to our laboratory about 2 years back, I found that there was not much of a change than what we had during our college days, and practically there was not much of an improvement in any of the testing setups. And I found that because from my past experience, I am telling, when you go to an industry, you are just exposed to a process system where you do not know a difference between a valve and a motor and a pump. So that was the situation we were exposed those days. So I thought then it should be appropriate to give a proper setup to our students who will be able to have a hands-on experience in both heat exchange, heat transfer and fluid mechanics. So I have developed a system for the students who can experiment on 3 different types of heat exchangers and conduct tests. So a shunt tube heat exchanger, a plate heat exchanger and a thin tube heat exchanger all put together in a single rig, and they can conduct various experiments from flow rates, varying the flow rates, pressure drops and everything. You can see it for yourself. And even a small instrumentation itself, we were not knowing those days. Even an on-off controller was something new to us when we are exposed. So I thought that the situation should change. So I have made the first step, and I hope other alumni who are in industries will try to help our students to learn the things much better so that they face the situation easily when they enter into an industry. And recently I had an interaction with one of our seniors, Mr. Viswanathan, who is heading the Worli. You must have heard about Worli Parsa. He is heading the division in Western Australia, Perth, Worli office. So he was telling that there are a lot of process engineers are required, and he is not getting anybody for that matter. It was really shocking, because everybody wants to go for some software industry here and there and all. Nobody is concentrating on process engineering. It was a very same thing when I had a discussion with the KBR people in Singapore. That was the same question, same scenario. So I think that more emphasis should be given to process engineering side, especially students should be encouraged to take up process engineering rather than simulations and all those things which are very easily possible in any areas. So that is the one thing I am requesting, and any industry heads here should definitely take people from our university and then train them up in process engineering. There is a real dearth of process engineers nowadays. I don't know whether Mr. Desikan also may approve that. He is also facing the same problem. So with that I am just concluding. And one more thing, for the next, I have made an open offer that I will set up a heat transfer and fluid mechanics laboratory with all the equipments, whatever I have experience I have gained. And if the department permits, I would like to set up a laboratory for the students who can have a hands-on experience. And I am in this industry for about 45 years. I have established a company by name Tecon Services Private Limited, which we have is a pan-India presence, and we have exported a lot of our heat exchangers and chilling plants. And so I would like to share whatever I have gained with the students, and so that they can be enlightened. So with this, I thank you very much for giving an opportunity, and especially to RMD sir and my other colleagues. Sanjeev has been a real source of inspiration to me, and I am very thankful to everybody. Thank you very much. Thank you, Jagannathan sir. I request Mr. Yelanagai to honor Andiappan sir family.
request I request Elena get to sir to honor RMB sir. Request Elena sir to honor Dean Mr. Karthikeyan. Request Elena to honor HOD Saravanan. I request Elena to honor President Dr. Sanjeevi. Prakash. I request Sanjeevi sir to give honor Prakash Raman. Mr. Prabhakar, 85 badge is going to honor RMB sir. Okay. I request Dr. Sanjeevi to honor Dr. Sadiq. Dr. Sadiq, please. தேங்க்யூ சார். ஒரு அறக்கட்டளையினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கு நாம் அனைவரும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். உங்களுடைய கரவொலி மூலமாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன். அடுத்து நம்முடைய வேதிப்பொறியியல் துறையில் 1977ஆம் ஆண்டு இளங்கலை பட்டமும் 1979ஆம் ஆண்டு முதுகலை பட்டமும் பெற்றவர் இவர். கிரிம்சன் ஆர்கானிக்ஸ், அதுல் லிமிடெட், ஆர்ச்சிட் ஃபார்மா, தாய் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களில் உயர் பொறுப்புகளில் பணியாற்றியவர். பல ப்ராஜெக்ட்ஸ்களை அவர் தன்னுடைய பணிக்காலத்தில் நிறுவியும் இருக்கின்றார். 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலான அனுபவத்தை பெற்றிருக்கின்றார். பல கெமிக்கல் பிரிவுகளில் பணியாற்றியும் இருக்கின்றார். இன்றைய இத்தகைய ஒரு சிறப்பு நிகழ்வில் ஐயா திரு நம்மாழ்வார் அவர்களை சில நிமிடங்கள் சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Good evening, friends. At the outset, let me thank the organizer for giving this opportunity to talk for a few minutes about our legend, one of the legend among the professors. So another legend is here with us, Mr. Byron sir, and that Andiappan is one of the legend, and he is a very significant figure
in the history of Annamalai University, particularly within the chemical engineering department. He served as a professor and HOD and played a very crucial role in the development and growth of chemical engineering department and contributed to its academic and research excellence. His work helped to establish the department as a well-reputed center and institute for chemical engineering education and well-versed research facilities in India. Dr. Andiappan, as you know, fondly called Dr. N, has contributed a lot in lot of areas, including but not limited to the following. One is that academic leadership, second one is research and publications, third one is mentoring and guidance. In the research academic leadership, he played a crucial role to refine the curriculum, ensuring that it is aligned with evolving needs of chemical engineering department, chemical engineering field, which has really helped the student to come out with updated knowledge every year. Secondly, the research work. His research and publications contributed a lot to the department's reputation as a center for scientific inquiry. His research includes work on catalysis, which is a crucial area in chemical engineering involving the use of nanoparticles like palladium. Like a palladium, which is used in the cross-coupling reactions, which are important for synthesizing complex organic molecules, I would say. So also, he has guided many students and staff in the department to achieve their PhD degree during his tenures. So as far as his mentorship and guidance is concerned, it's very important to narrate this with some example here, because it has got a lot of message for the youngsters. So I was really a privileged student in my class, fortunate enough to have associated with Dr. A very closely during my final year as well as during my ME course. During my final year, I was elected as a class opinion maker. It was started off late and it is like a class leader. And Dr. A called me to congratulate and advised me to take responsibility to conduct all the class and departmental programs. As per his advice, I organized all the programs very successfully and received appreciation from him. So I had another chance in the second half of the year. One day he called me and he appointed me as a game secretary. I was so thrilled and excited because I was not a good sportsman. So, but I accepted the challenge happily and of course with a little fear, because in those days mostly final year batch only will win the trophy finally. So I had a fear that what we'll do with my classmates and all, so because my class was not so good, not very good in sports, but reasonably good, at least to get runners-up level. So I analyzed our class strength and weakness. I found that our class was very good in indoor games like chess, carom, and TTT, etc. So what I did was I introduced more number of games in those areas. Wherever they had singles, I introduced doubles. Wherever they had doubles, I introduced singles, like that, so that we get both winners and runners up and get more points. So end of the day, as I envisaged, we got overall more number of points
and won the trophy for the year 1977. So this has given me a thrilling and exciting feeling, because initially we thought it's impossible, then we made it possible. So what is the message we are getting? The message is very clear: to use the available resources very effectively, more effectively, and not to bother about weakness. So this, I followed this message and adopted in my career also, and I could succeed and I could come up very fast in my professional career. This has really helped. So this is a message I would like to give for at least for the youngsters. Don't worry about weakness. You use your strength, and then you will really come up. Once the strength keep on increasing, your weakness keep on goes down. So you will achieve whatever you want. So to get success, use your available resources more effectively. And after completing my BE course, that was a time very tough to get a job in 1977. Maybe one or two people got job, and then rest all roaming around. Then I thought better I would join postgraduate ME. Then I approached Dr. India for ME seat. Happily, he gave me ME seat. During my ME course, Dr. India was taking transport phenomena subject. It is the most toughest subject according to me in chemical engineering. It involves mass transfer, heat transfer, and fluid transfer, everything, correlation theory, etc. So since I moved very closely with Dr. N.A., I focused more on this subject, and I scored 92%. And he called me and appreciated my effort in this. This has motivated me to improve my technical skill. And then in the second half of the second year of my post graduation, fortunately he was my project guide, and he told me to take a project which will create wealth from waste. At that time I was not aware any wealth and waste and all, so not much. So then he asked me to take a project, sodium silicate from rice husk ash. You know, rice husk ash is used as a fuel at very cheap price. Then he thought he can add value for this input. Then he asked me to take up this project, and he guided me how to develop the process and how to optimize the process to achieve highest efficiency. As per his advice, I could complete the project very successfully, and this process is being adopted by many people across India. So it is a very successful project and adding value to the rice husk. So this also gives me a message. This has improved my innovative skills for sustainability, because today people are talking about create wealth from waste. In my, after gaining so much experience, I say now today there is no waste. Everything is wealth only. So how you think and how you adapt the process, how you convert into the wealth is important. And there is no waste today in industry. Everything can be converted into wealth. So, so that was the message I got in those days. And like this, by close association with Dr. A, I could improve my technical skill, I could improve my organizing capacity, I could improve my administration management skill, and also I could improve my innovative approach for sustainability. Why I am giving this message is that how the interaction with the professor helps the student to come up in life. So I request everybody at the student level to make use of this kind of opportunities if you get it, and it will help you to come up in life. So the trainee is not only my guru, also my guide and mentor. So and I always remember him, and I many times I thanked him inwardly by heart, because I could not meet every time. So every time I come up in the ladder, I used to remember and thank him inwardly by heart. So this may be the case with many of you or many students. So, so I think Dr. A will be remembered forever by every one and all. வாழ்க டாக்டர் A புகழ்.
Thank you for giving this opportunity. Thank you. தேங்க்யூ சார். அடுத்து திருச்சி என்ஐடியின் முன்னாள் இயக்குனரும் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸ் முன்னாள் பேராசிரியரும் நமது வேதிப்பொறியியல் துறையின் முன்னாள் மாணவருமான முனைவர் எம் சிதம்பரம் அவர்களை சில நிமிடங்கள் சிறப்புரை ஆற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Respected professors, faculty from our university, alumni members, my classmates, students, and all invited guests and reporters from press media, I am very happy to be here to deliver a brief talk on the interaction we had with Prof. Andiappan sir. Prof. Andiappan, we refer to him fondly as Prof. An sir. Prof. An taught us two subjects during 74 and 75. Our batch was a first semester system in 5-year BE Chemical Engineering program, 1970 to 1975. Prof. An just then returned from Canada after completing his PhD program. He was highly motivating us to do our best, providing good quality of interactions, discussions, and good clarity of instruction. He was much concerned for success of the students. He had a very good enthusiasm for subjects and teaching. It is said, better teachers make better students. During that period, there were many students studying in ME chemical program. These few students were encouraged to conduct the tutorial classes for us. These classes were very effective for us. It also gave a good training for the PG students to prepare them for teaching profession. There was a good networking between us. Thanks to Prof. A.N.A. sir and Prof. Samuel sir for this very active initiative. Our batch would like to thank Prof. A.N.A. for participating in our get-together during September 2016. At the time he was retired. Reunion meeting at the department. There were 15 of our classmates and most of the faculty members who taught us attend the program. We had lunch in the second mess, and I was sitting next to Prof. A.N.A. sir, and he was kind enough to appreciate me whatever I had done best for the NIT Trichy system. Alumni can be a significant source of financial support to our department. We need to donate funds to create scholarships, research initiatives, and capital projects. Alumni can offer mentorship and networking opportunities to the current students and recent graduates. We have a very active WhatsApp group for chemical institute graduates from our university. As ambassadors of their alma mater, alumni are vital for revenue mobilization and placement opportunity for our students. In 2016, our batch donated exhibit setup for chemical engineering labs and library books worth of 12 lakhs. And we alumni from chemical, mechanical, electrical, and civil engineering departments provided good furnitures, air conditioners, and public systems to a training placement center. It cost about 4 lakhs. We have finalized in starting Prof. SML sir endowment lecture. This will be donating and we will start maybe another few months. And this time we are donating department library books worth of 50,000 rupees. I like to thank our senior Mr. Ravichandran sir, 1968 batch alumnus, for establishing a good computers lab with the Aspen package. Total budget of 50 lakhs. I had opportunity to meet him last few months. We are helping some school systems and so on. And I appeal to our alumni members to come forward to support financially our department for the benefit of our students, requesting alumni who have good contact with the ministry to get approval for special funding for renovating old hostels, constructing new hostels, etc. And nowadays we start the program after graduation. Student alumni come to the institute to university after 10 years, then 20 years, 30 years, and as you move out, when you become 40 years alumni, you think about the university because your children got settled, they got married, and sometimes you are alone. Then naturally we think of recalling what you had in the university campus. And even now we meet our classmates, we think about the department activities, and then how faculty were sincere, and we think about the mess menu. You tell me any day, any menu, I'll tell you what was it we had. So excellent food with a very, very decent. We like to thank Prof. R.M. sir, Byron sir. He was always to help us. Particularly the Deepavali and all, they used to give oil, everything, very nice campus. So I like to thank you all for your patience hearing. Thank you. தேங்க்யூ சார். அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நம்முடைய நினைவில் வாழும் பேராசிரியர் ஆண்டியப்பன் அவர்களுடைய நினைவு மலர் வெளியிடப்படும். நினைவு மலரை நம்முடைய புல முதல்வர் வெளியிட நம்முடைய துறை தலைவர் பெற்றுக்கொள்வார். ஆர்எம்இ சார் பெற்றுக்கொள்வார்.
அனைவரும் திரு நினைவில் வாழும் பேராசிரியர் ஆண்டியப்பன் அவர்களை பற்றி தங்களுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். நேர மேலாண்மை மிக முக்கியம், தொகுப்பாளருக்கும் அது மிக முக்கியமானது. ஆனால் நான் இங்கு ஒரு நிமிடத்தை எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் பேராசிரியர் ஆண்டியப்பன் அவர்களை குறித்து ஒரு கவிதை எழுத சொல்லி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவரிடம் நான் படிக்கவில்லை. ஆனால் அவரிடம் படித்த மாணவர்கள் சில செய்திகளை புலனக்குழு, அதாவது வாட்ஸ்அப் மூலமாக அனுப்பியிருந்தார்கள். 65ஆம் ஆண்டு 70ஆம் ஆண்டு வகுப்புகளில் படித்தவர்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் செய்திகளை அனுப்பியிருந்தார்கள். அதை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு வெண்பாவை மட்டும் எழுதியிருக்கின்றேன். அதை மட்டும் வாசித்துவிட்டு அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம். அறியாமல் செய்த பிழைகளை மன்னித்து அறிவு விதையை விதைத்த, அறியாமல் செய்த பிழைகளை மன்னித்து அறிவு விதையை விதைத்த அறிவாசான் ஆண்டியப்பன் எங்கள் நினைவுகளில் என்றென்றும், அறிவாசான் ஆண்டியப்பன் எங்கள் நினைவுகளில் என்றென்றும் ஆண்டவராய் நிற்பார் நிலைத்து. இது ஒரு வெண்பா பாடல். அவருக்காக அவரிடம் நான் படிக்கவில்லை என்றாலும் அவர் மீது பெருமதிப்பு கொண்டு இந்த வெண்பாவை எழுதி அவருக்கு இன்று அர்ப்பணிக்கின்றேன். இந்த வாய்ப்பு வழங்கியமைக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பார். அவர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். எந்த டைம் வேணாலும் கால் பண்ணலாம், எப்போ வேணாலும் பேசலாம். ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. அவரை அதாவது ஒரு படத்தில் வர மாதிரி வந்து நேரில் அவர் வந்து சாருன்னு கூப்பிட்டாலும் பின்னாடி வந்து அவர் அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுவோம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொடர்புடையவர். இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அவர் கலந்து கொண்டு இந்த நூலை வெளியிடும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டதற்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்போ அவரை வந்து ஒரு சில நிமிடங்கள் வந்து சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றேன். திரு சரவணன் சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Most respected Professor ANA, I believe that his soul will be here. Professor RMB, Professor Sadiq sir, and other dignitaries on the dais, Mr. Ilanahai, and of the dais, my colleagues, faculty members have come. I welcome them, and other esteemed alumni. Very good evening and welcome to all of you. I thank Dr. ANSR's family members for coming over here. One of her daughter has postponed her Malaysia trip for more than 15 days and then she joined here. Let us give a big round of applause to them. Then Mr. Alumni sir, I have to tell about him. He is a visionary because out of the 40 departments in our university, the first department and one and only department is chemical engineering, which has a trust like this to support the alma mater. Some 10-15 years ago, I know only Mr. Narasimhan and Mr. Rabindranath as our supporting alumni. Whenever I need anything, I ask them. They will immediately help whatever any consumables require for equipment or whatever support I need. I just ask them. Immediately they help us. And also through AITA Trust, every year they conduct endowment lectures in memory of SML, Professor Alagarsamy, Professor Andiappan, Professor Rangarajan, and that's even today it's continuing. So later, once when I was attending a marriage function in Pondicherry, I saw a student who was serving food in the dinner. He asked me, "How are you, sir?" I shocked because after studying 4 years of BE chemical engineering and he was serving in the wedding reception, I asked him, how you come here? Are you not going for any job? I asked him. He said immediately, "Sir, I am searching for a job. I did not get a job because of some lacking in the interview skills." Like that he said me. Then at that time there was some opportunity to become a EC member in AITA, I think in 2015. So I applied for I sent my nomination through Mr. Rabindranath and became a EC member in the AITA. Then I had a connection with Mr. Ilanahai. Then we started working on how to support alma mater from the AITA. So that was my first journey in the AITA. I joined as EC member. Then along with since he was also from chemical engineering,
So we did lot of programs in through AITA to our alma mater. Then later we need a channel to support the alma mater by proper system. So he was telling about to why don't we start a trust exclusively and collect fund from members to support the alma mater. Because if it comes directly to the university account, there are a lot of formalities, and also getting the money from the university is so difficult. Okay, so this kind of system helped us a lot, and we have accomplished more than 10 lakh worth projects through this alumni trust in the past 1 year. Mainly training programs. Why I'm coming back again? Because the students, present day students are from the very much underprivileged sector. Their parents' income are less than 50,000 per annum. Okay, so it is very difficult for them to even come by bus from their native place to have food in the hostel, etc. So they suffer a lot, and they even go for jobs by cutting the classes. After I took charge as head of the department, I observed that there are many students were lacking in attendance less than 50%. So I made a rule that if they are absent for more than 3 days continuously, they have to meet the HOD. So while asking some students, why did you absent, why you are not present or like that, he told me, sir, I went for painting, I went to for Swiggy and Zomato service. Why did you go, sir? My father asked me to go for job, sir, because we don't have money. Then I called his father also. அண்டு சார் நீங்கள் அது மாதிரி உங்கள் பையனை அனுப்புனீங்களா, இது மாதிரி வேலைக்கு நீங்கள் போக சொன்னதாக சொல்கிறாங்க. ஆமாம் சார், சுத்தமாக செலவுக்கு பணம் இல்லை வீட்டில், நானும் பெயிண்டராக இருக்கேன், அதனால் நான் தான் என் கூட கூப்பிட்டு போனேன் 3 நாளைக்கு அவனை அப்படின்னார். ஸோ ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. அதே மாதிரி இன்னொரு பையன், நீ ஏன்னா ஸ்விக்கிக்கு போனேன், மெட்ராஸில் இருந்து, இங்கே இருந்து சிதம்பரத்துலேருந்து மெட்ராஸ் போனேன்னா, சார் எனக்கு அதில் போனால் எனக்கு 1200 கிடைக்கும் சார், ஒரு 10 days ஃபேமிலி அதை ரன் பண்ணுவேன், 4 நாள் ஒர்க் பண்ணான்னு எங்கள் அம்மா தான் சார் போக சொன்னாங்கன்னா. ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணல, உண்மையாக இருக்கும்னு என்னால் நம்ப முடியல. அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ண, ஆமாம் சார், சுத்தமாக செலவுக்கு என்கிட்ட பணம் இல்லை சார், எங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டுக்காரன் இறந்துட்டார், ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லை சார் எனக்கு, அதனால் நான் தான் சார் போக சொன்னேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் endowment for supporting their tuition fees will be very, very helpful for them. So I appreciate and congratulate Mr. Alumni's generosity or thinking of such kind of endowment lectures. ஸோ இது மாதிரி நிறைய கேஸ் சொல்லலாம். நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கும். நம்ம படித்த காலத்திலலாம் ஒரு எல்லாருமே ஓரளவு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக வருவாங்க, அல்லது வேறு ஏதாவது சோர்ஸில் எப்படியாவது பே பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ ப்ரெசன்ட் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, yesterday I am happy to say that 98 students have joined first year this year, the second highest in the among the 10 departments. First computer science, ரெண்டாவது நம்ம chemical engineering, 98 students. அதில் பார்த்தீங்கன்னா more than 20 students are first graduates. And தமிழ் மீடியத்தில் 7.5% ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து +2 வரைக்கும் தமிழ் மீடியத்திலே படித்த பசங்க, அந்த பசங்க பார்த்தீங்கன்னா more than 20%. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து தே ஃபெயில் இன் ஆப்டிடியூடு, தே ஃபெயில் இன் கம்யூனிகேஷன். ரீசெண்டாக கிரம்சன் சாருக்கு தெரியும், கிரம்சன் ஆர்கானிக்ஸ்னு நம்ம கடலூரில் ஒரு கம்பெனி, த ப்ரெசன்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் பழனிவேல் வாஸ் அவர் பேட்ச், ஹி இஸ் 95. ஸோ அவர் எனக்கு திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி 4 பசங்க அனுப்புங்க சார், லாஸ்ட் இயர் முடிச்ச பசங்க அப்படின்னாரு. சரி, நான் ஆல்மோஸ்ட் 52 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் பிளேஸ்டு லாஸ்ட் இயர். ஸோ மீதி பசங்க ஒரு 4 பேர் அனுப்புனேன். அந்த 4 பசங்களுமே அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல, கிரம்சனுக்கு போய் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னு சொன்னார். அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், ஏன் சார் என்ன ஆச்சுன்னா, சார் அந்த பசங்க 4 பேருமே ஆப்டிடியூட் கிளியர் பண்ணல, ஆப்டிடியூட் அவனை கிளியர் பண்ணிருந்தான்னா டெக்னிக்கலை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நான் என்ன வேணாலும் சொல்லி அவங்கள சேர்த்துக்கலாம், பட் ஆப்டிடியூடை கிளியர் பண்ண வேண்டியது எங்கள் கம்பெனி பாலிசி, ஸோ அதனால் அந்த 4 பேரையும் எடுக்க முடியல அப்படின்னார். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரெசன்ட் டே சுச்சுவேஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க டெக்னிக்கலாக இருந்தாலும் நிறைய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸு, ரொம்ப எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் பேஸ்லேருந்து வர்ற பசங்க, நம்ம கெமிக்கல் மட்டும் இல்லை எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே. ஸோ தே நீட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் திஸ் ஆப்டிடியூடு அல்லது அதர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வி ஹேட் அ ப்ரோக்ராம் ஃபார் எம்ப்ளாயபிலிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வி கனாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஈவன் வி single rupee for these kind of programs. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், many universities in Tamil Nadu are now financially very poor. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கெல்லாம் பணம்
இல்லைங்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த இல்லாட்டி பசங்க டெஃபினட்டாக வேலைக்கு போகிறதும் ரொம்ப கஷ்டம். Last year 52 students got placed only because of these kind of programs. At least they able to clear அந்த பேசிக் லெவலில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அது கண்டிப்பாக இதை மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்கு இந்த ட்ரஸ்ட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. அதே மாதிரி வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே இல்லாத ஒரு நம்ம கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட் மூலியமாக வி ரெனோவேட்டட் அவர் லேடிஸ் ரெஸ்ட் ரூம் லாஸ்ட் இயரு. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஸ்பெஷலாகவே ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் 2 days. அப்புறம் ஒரு டிஎம் பிளான்ட் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஹெல்ப் நம்ம அந்த ட்ரஸ்ட் மூலியமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வி ஸ்டில் நீடு சம் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ஸு, அது மாதிரிலாம் நிறைய ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்யூச்சரில் யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் த ட்ரஸ்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி அக்கம்ப்ளிஷ்ட். அதே மாதிரி கன்சூமபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வி ஆர் வெரி ப்ரௌட்லி டெல்லிங் தட் அவர் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் 75 years old 80 years oldன்னு சொல்கிறோம். பட் ஸ்டில் நிறைய வி ஹாவ் ஜிசிஎம்எஸ் இருக்குது, எல்லாமே ஏஏஎஸ் எல்லாமே இருக்குது. பட்டு சின்ன சின்ன மைனர் ப்ராப்ளத்தால் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. கன்சூமபிள்ஸ் விச் மே ரிக்வயர் 50,000 ஆர் 75,000. ஸோ பசங்க பார்த்தீங்கன்னா தே கோ ஃபார் விஐடி சாஸ்திரா, அங்கே போய் ஒரு சாம்பிளுக்கு 2,000-3,000 கொடுத்து பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி எம்ஓயு இப்போ now recently we got accreditation from NBA with mainly with the support of our alumni. அப்போ ஒரு இமீடியட்டாக ஒரு 4-5 MOU வேணும்னு சொன்னாங்க. தென் ஐ ஆஸ்க் இல்லைனா சார் இமீடியட்லி பாலு சைன்ட் அண்ட் சென்ட் MOU. சிமிலர்லி மிஸ்டர் பதஞ்சலி ஃப்ரம் 81 பேட்ச், மிஸ்டர் சந்திரசாயர் ஃப்ரம் 92. எல்லாரும் ஜஸ்ட் வித்தின் 1 hourல நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்ட உடனே ஒரு MOU போட்டு சைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ I thank all those alumni on this juncture. Then நம்ம திரும்ப அந்த சிஎஸ்ஆர் பற்றி சொன்னாங்க, பிரகாஷ் வந்து நிறைய சொல்கிற பொருளை சொன்னாங்க. ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மாடர்னைசிங் தி கிளாஸ் ரூம்ஸ். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி தான் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்குது. பட் இப்போ நிறைய வி நீடு அதர் எய்ட் லைக் கூகுள் கிளாஸ் ரூம், ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது. அப்புறம் இந்த ரீசெண்டாக மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் 65 பேட்ச் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், he donated a process simulation lab worth rupees 45 lakhs with 35 computer systems and Aspen software. ஏன்னா இப்போ எல்லா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் எங்கேயுமே ஆஸ்பன் இல்லாமல் இல்லை டிசைனுக்கு. ஸோ நம்மகிட்ட இல்லாமல் இருந்தது. பட் நவ் வி ஹாவ் தட் ஆஸ்பன் அண்ட் ஆல்சோ ஹி ப்ராமிஸ் டு ரெனியூ த லைசன்ஸ் எவரி இயர் ஒர்த் rupees $3,000. ஸோ அதையும் அவங்க பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ லைக்வைஸ் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ணால் கூட, ஒரு ஸ்மால் ட்ராப்ஸ் மேக் அ பிக் ஓஷனுங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன உதவி கூட ஒரு பெரிய நிறைய பேருக்கு அந்த பயனடையும். ஸோ பிகாஸ் அந்த பசங்கள்லாம் எதுவுமே கம்ப்யூட்டரே ஆப்ரேட் பண்ணாத பசங்க, பார்க்காத பசங்கள்லாம் வராங்க. ஸோ நாங்கள் அவங்களெல்லாம் இங்கே வந்து உட்காந்து இவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி அவங்க வேலைக்கு போகும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே த டீச்சர்ஸோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட எண்ணம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன மேக்ஸிமம் நீங்கள் அலுமினை சப்போர்ட் பண்ணலாமோ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல். I have taken more time of you. I think I thank everyone. Thank you, sir. இல்லைனா சார் சொன்னார், நான் இதுலேருந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ண போகிறேன் 2 years ஆகிடுச்சுன்னு. சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாட்டே பரவாயில்ல, யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்கள் ஸ்டெப் டவுன்லாம் பண்ணாதீங்க, ப்ளீஸ் கண்டினியூ, பிகாஸ் தேர் somebody should be there to lead the team or trust. Okay, so I request, it's my personal and also on behalf of the department and alma mater, I request you please continue in the trust for another 5 or 10 years. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. செல்வத்து பயனே ஈதல் துய்ப்பம் என தப்புன பலவே என்று புறநானூற்று பாடல் ஈதலை பற்றி சொல்கின்றது. இந்த ஏஎஸ் ட்ரஸ்ட்டுக்கு, அதாவது நடுத்தர மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட நடுத்தர ஏழை மாணவர்களுக்கு பங்களிப்பு செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்போ நான் இவரை பற்றி சொல்லணுனாக்க இந்த குறளை நான் சொல்லி தான் அவரை இங்கே அறிமுகப்படுத்தணும். பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது. இந்த ஒரு குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறவர் தான் நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய புல முதல்வர், இன்றைய டீனாக இருக்கக்கூடிய முனைவர் சி. கார்த்திகேயன் சார்.
அவரை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம். வலது கை செய்கிறது வந்து இடது கைக்கு தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க, ஒரு பழமொழி உண்டு. அந்த மாதிரி வந்து அவரால் பயன்பெற்றவர்கள் வந்து பல மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து உதவி பண்ணியிருக்கின்றாரு. ஒரு அக்ரெசிவ்னஸ் வந்து அவர்கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு செய்கிறதுனாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செய்கிறதுனாலும் சரி, தன்னுடைய பணியை வந்து மிக சிறப்பாக வந்து செய்வார். அவரை வந்து கூடுதலாக சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. அவர் என்னுடைய ஊர்க்காரர். அதனால் வந்து அதிகமாக சொல்கிறேன்றதில்ல, உண்மையை தான் நான் சொல்கிறேன். அதாவது வந்து அவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் மட்டும் இல்லை, எங்களுடைய வார்டன் அந்த இதுலேருந்தே தெரியும். ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, அதாவது மாணவர்களிடம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக வந்து பழகுவார். ஒரு ரொம்ப ஈஸி அப்ரோச். அவர் எது வேணாலும் போய் கேட்கலாம், தைரியமாக கேட்கலாம். அப்பேற்பட்டவர் வந்து ஒரு டீனாக வந்து அங்கே அமைஞ்சிருக்கிறதுன்றதை வந்து அந்த ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காலம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லலாம். இந்த நேரத்தில் வந்து அவரை சிறப்புரை ஆற்றுவதற்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வரவேற்கிறேன். திருப்பத்தூர் அங்கே இருக்காரு அவரும். வேறு மதிப்புக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய எனது ஆசான் பேராசிரியர் ஆர்.எம். பைரவன் அவர்களே, இங்கே மேடையில் வீட்டிற்கும் திரு இளநகை சார் அவர்களே, சஞ்சீவி சார் அவர்களே, ஜெகநாதன் சார் அவர்களே, என் துறை தலைவர் சரவணன் அவர்களே, என்னுடைய ஜூனியர் பிரகாஷ் ராமன் அவர்களே மற்றும் சாதிக் பாஷா சார் அவர்களே, அதாவது சாருடைய ஜூனியர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணைவேந்தர், சாரை பார்க்கணும், இங்கே ஒரு இது பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே வந்திருக்காங்க. மற்றும் நம்மாழ்வார் அவர்களே, ஐஐடியினுடைய வேதிப்பொறியியல் துறை தலைவராகவும் என்ஐடியினுடைய டைரக்டராகவும் இருந்த சிதம்பரம் சார் அவர்களே, மற்றும் என்னுடைய சீனியர்கள், என்னுடைய மாணவர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்டியப்பன் சாருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. நான் அப்படியே கொஞ்சம் படிக்கிறேன், பேர் படிக்கிறேன், அப்படியே நீங்கள் ஏந்து நின்று அவங்களுக்கு தெரியட்டும். ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன், டாக்டர் என் ராமநாதன் மருமகன் அவர், மிஸ்ஸஸ் சிவகாமி ராமநாதன், அடுத்தது எஸ் சுப்பையா, அழகம்மை, செந்தில்நாதன், கல்யாணி, என் சங்கர் சார், முத்துவல்லியம்மை, அவருடைய கிராண்ட்சன் நாகப்பன் ராமநாதன், அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சாரை பற்றி பேசுகிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சார் நிறைய டீன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு துறையும் முக்கியம், புலமும் முக்கியம், ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி முக்கியம். டாக்டர் ஏஎன் ஆண்டியப்பன் சார் அவர்களை முத நான் பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1984 நவம்பர் மாதம் 14 காலையில் ஒரு 7:30 மணிக்கு கோயிலில் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போகிறோம். அன்றைக்கி தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் இயர் அட்மிஷன். இது வந்து ஆண்டியப்பன் சாருக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது வந்து டாக்டர் எஸ்வி சிட்டிபாபு, தென் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. எனக்கு கிடைச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்டல் தான் கிடைச்சது. போன நாள்லேயே ஒரு அடி வாங்கின ரேங்கிங்கில், படிக்கவே மாட்டேன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி எனக்கு வேண்டாம், நான் வந்துட்டேன். அப்போது சிட்டிபாபு சார் கூப்பிட்டு, இல்லை அவன் படிக்கட்டும்ங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே கூப்பிட்டு ஆண்டியப்பன் சாருக்கு கூப்பிட்டு சொல்லி அப்போ அப்ளை பண்ணி சொன்னேன். என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்கள் அண்ணாகிட்ட, அண்ணா படிச்சுட்டு இருந்தான் எம்எஸ் பேப்பர் அண்ட் பல்ப் டெக்னாலஜி, அவன் கூப்பிட்டு சொல்லி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க சொல்லுங்க அப்படின்ட்டான். உடனே ஆண்டியப்பன் சார் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க. ஆண்டியப்பன் சார் வீட்டுக்கு போய் பார்த்து சொன்னாங்க. அவர் அங்கேருந்து வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் டே ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன். என்ன 91. அதுக்கப்புறம் 86 அவர் வந்து டீனா வராரு, ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் நான் 88 முடிச்சுட்டு ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டி கல்கட்டாவுக்கு போயிட்டேன். முடிச்சுட்டு வந்து லார்சன் டியூப்ல ஜாயின் பண்ணி மறுபடியும் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணேன். அங்கே வந்து சார் வந்து ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது போட சொல்லு பார்ட்னர், அப்படி வந்தது தான்
அது என்ன அப்படின்னா, நானும் என்னுடைய நண்பர் இன்னொருத்தரும் ஒரே டைமில் ஜாயின் பண்ணுறோம் 91. சார் வந்து விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு முன்னாடியே 90ல். கரெக்டாக சார் 90ல் கொடுத்துட்டாங்க. அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் வேகன்சி. செகண்ட் வேகன்சி வந்து சார் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க, அது வந்து செகண்ட் வேகன்சி. அப்போ நம்ம ரோஸ்டர் சிஸ்டம் அப்படி தான் போடுவோம் அங்கே. இதில் ஃபர்ஸ்ட் வேகன்சி எது, செகண்ட் வேகன்சி. ஃபர்ஸ்ட் வேகன்சிக்கு வைத்தியநாதன் சார் வர்றாரு, செகண்ட் வேகன்சி ஆண்டியப்பன் சார் வேகன்சிக்கு நான் வரேன். என்ன அப்படி தான் நான் வந்தேன். அப்போ தான் ஜாயின் பண்ண புதுசில் அப்படி அகைன் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறேன். நான் சார் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நல்லது ஜாயின் பண்ணப்பா, நல்லா பண்ணணும், நிறைய படிக்கணும், நிறைய இது பண்ணணும். என்ன மொத்தமே 7 பேர் தான் இருக்கீங்க, கிளாஸ் இருக்கணும். அது ஒரு அதாவது ஒரு தந்தை எப்படி ஒரு மகனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாரோ அப்படி தான். லேட்டரான அது அப்படியே போச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு திருமணம் ஆகி எல்லாம் ஆனது. மறுபடியும் துறை தலைவராக பதவி ஏற்கிறேன். துறை தலைவராக ஏற்கும்போதும் சாரை போய் பார்க்குறேன். நான் ஆண்டியப்பன் சாரை போய் பார்க்குறேன். ஹெச்ஓடி ஆயிட்டியா அப்படின்னாரு. ஹெச்ஓடி ஆயிட்டு நேற்றே சொன்னாங்க நீ வரும், உனக்கு தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நல்லா பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடிக்க சாரை போய் பார்ப்பேன். மறுபடியும் அது துறை தலைவராக இருக்கும்போது நான் ஒரு 4-5 முறை நினைக்கிறேன் நம்ம துறைக்கு அவர் சாரை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். என்ன 1981 பேட்ச் ஒரு கெட்டுகதற்கு, 82 பேட்ச் கெட்டுகதற்கு, அப்புறம் 85 பேட்ச் கெட்டுகதற்கு கூப்பிட்டு வந்தேன் நான் சாரை. காரில் வருவார், கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு அப்புறம் எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அகெயின் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப அடிக்கடிக்க போகிறது அப்படின்றது டீன் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு வரும்போது 91க்கு அப்புறமா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து இது இல்லை, யாரும் டீனாக வரல அப்படின்னு. இப்போ 2023ல் சார்ஜ் எடுக்க போகும்போது சாரை போய் பார்க்கும்போது, எனக்கு அப்புறமா நீ அந்த சீட்டில் உட்கார வரிசையாக வந்துட்டு இருக்க. I was traveling with a bed of roses, but you are going to travel in bed of thorns அப்படின்னாரு. நான் இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து அது ரோஸ் மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா எனக்கு ராஜா இருந்தார், எது கேட்டாலும் செஞ்சு கொடுத்துருவாரு என்னுடைய ஃபேக்கல்ட்டிக்கு, ரைட்டா. ஆனால் உனக்கு இப்போ எந்த ராஜாவும் இல்லை உனக்கு செஞ்சு தரத்துக்கு. என்ன உன்னுடைய நிலைமை ரொம்ப டார்ச்சரான நிலைமை தான், சும்மா ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோ அப்படின்னாரு. அவர் சொன்ன மாதிரி தான் இன்னைக்கு வரலையும் அது வந்து அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. பட் ஆனால் எல்லாம் இட்ஸ் பை காட்ஸ் கிரேஸ், அப்படியே ஸ்மூத்தாக தான் போகுதுன்னு சொல்லுவேன். கடலில் என்றைக்கு நம்ம அலை ஓயிறது, நம்ம என்னைக்கு குளிக்கிறது, அதனால வி வில் ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும், அவ்வளோதான், ரைட்டா. வித் ஆல் த சப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் அலுமினி வி குட் டூ த ஒண்டர்ஸ். அதுதான் துறை தலைவர் சரவணன் சொன்ன மாதிரி சம்பளத்துக்கு காசு வருது, மீது எதுக்கும் கிடையாது. நீங்கள்லாம் தங்கியிருந்த ஆர்எஸ்சி ஹாஸ்டல் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் மெயின்டெனன்ஸுக்காக. அதே மாதிரி ஆர்எம்ஹெச் ஹாஸ்டல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ட்ராங்கூர் ஹாஸ்டல் அது முன்னையே ரொம்ப கஷ்டமான பசங்களை வந்து உள்ளே வர்றதுக்கு பயமாக இருக்குது. நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகிட்டா ஆயுசுக்கும் மனசாட்சி உறுத்தும், அதுவும் நம்மளுடைய இதுக்கு. அதனால நமக்கு அதான். ஸோ இப்போ நியூ பிளாக்ல ஒரு நியூ பிளாக்ல இல்லை, இது கோல்டன் ஜூப்ளி ஹாஸ்டலும் ரோஸ் ஹாஸ்டலும் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ டைமண்ட் ஜூப்ளி ஹாஸ்டல் ரெனோவேட் போயிட்டுருக்கு ஒர்க்கு. ஃபண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினி சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நிச்சயமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சரவணன் சொன்னது 100க்கு 100 உண்மை. இது இன்னும் நாள் ஆக இன்னும் வருஷா தான் போகும். அதுதான் நிலைமை, யதார்த்தம். ரைட், சரி. இது வந்து ஃபேக்கல்ட்டினுடைய பொசிஷன். ஆஸ் அ துறை தலைவர் வந்து அவர் சரவணன் கேட்டார், ஐயா துறைக்கு செய்யுங்கன்னு. ஆஸ் அ டீன் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி எகெயின் ஐ எம் கமிங் வித் எ பெக்கிங் பவுல், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி தான், நம்மளுடைய 75 இயர்ஸ் செலிப்ரேஷன் அப்போ சொன்ன மாதிரி தான், ரைட்டா. அந்த ஹாஸ்டல் வந்து இனி வந்து கொஞ்சம் செலவு பண்ணாவே அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். இனி ஒருத்தர் வந்து அந்த ஹாஸ்டல் ஆர்எஸ்சி ஹாஸ்டல்லாம் கட்டி அதே மாதிரி கட்டணும்லாம் எத்தனை கோடி ஆகும்னே தெரியாது. ஆர்எம்ஹெச் ஹாஸ்டலும் அதே மாதிரி தான். ஸோ ஐ சீக் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். அதாவது நிறைய பெருசாக செய்யணும் அப்படின்றது இல்லை, சிறுக சிறுக செஞ்சால் போதும். யாரெல்லாம் நீங்கள் அந்த ஒரு அப்பீல் அனுப்புகிறேன் நான். ஆரம்பிச்ச ஹாஸ்டலில் யாரெல்லாம் தங்கியிருந்தீங்களோ அந்த ரூமை ரெனோவேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு இது அமௌண்ட் ரெடி பண்ணி எவ்வளோன்றது சொல்கிறோம் நாங்கள். அது மட்டும் எல்லாருக்கும் அது முடிஞ்சது போகும். அதே மாதிரி ஆர்எஸ்சி ஹாஸ்டல் டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபஸ்ட்டு ஆர்எஸ்சி ஹாஸ்டல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருக்கும். ஏன்னா அது க்ளோஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரைட் ஆப்போசிட் மை பில்டிங் அதுதான் இருக்குது.
என்னுடைய காரை அங்கே தான் நிறுத்துறேன் நான். அதை பார்க்கும் போதெல்லாம், க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கும் போதெல்லாம் மனசு அவ்வளோ வேதனைப்படுது. ஏன்னா தட் வாஸ் த பிளேஸ் வேர் ஐ ரோல் டவுன் அண்ட் ஸ்டடிட் அண்ட் ஐ grown up to this level. அது க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்தாவே ஏதோ ஒரு இதாக இருக்குது. நான் லைட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன், பாலடைஞ்சு விடல, அந்த மாதிரி செய்யல. அடுத்ததாக ஆண்டியப்பன் சாருடைய ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லணும். அதாவது இந்த திருவள்ளுவர், இந்த வாசுகி அம்மா அப்படின்னு நான்லாம் அதை வந்து படிச்சிருக்கேன். ஆச்சா, எள்ளுன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வையிலேயே ரைட்டா அந்த அம்மா இவர் என்ன சொல்றாருன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் தான் மீனாட்சி ஆட்சி. கரெக்டா? அவங்க வீட்டுக்கு போனதை இப்போ நான் கடைசியாக கூட்டிகிட்டு போனது வந்து என்னுடைய ஜூனியர் பத்மாவை கூட்டிகிட்டு போனேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு. அதான் நம்ம ரைட்டா சாரை பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க. சாரை போய் பார்க்கறதுக்காக போனோம். யார் வந்தாலும் சரி வீட்டுக்கு வந்தால் மொதல் வேலையாக தண்ணியை கொடுத்துட்டு அடுத்தது காஃபியோ பிஸ்கெட்டு. இப்போது ஆஃப் லேட் வந்து நான் பார்த்தது நிறைய சாக்லேட்ஸ். அது எல்லாம் பசங்கள்லாம் வராங்க பொழுது, ஃபாரின்லேருந்துலாம் வராங்க, நிறைய சாக்லேட்ஸு. வரவங்க அத்தனை பேருக்கு சாக்லேட்ஸ் இப்படி எப்படியா அப்படி எடுத்து கொடுப்பாரு. அந்த ஒரு இது. அதாவது நிறைய சார் நல்லா பேசுவார் ஈவினிங். ஆனால் நான் அந்த பெண் குழந்தை ஒரு பையன் என்ன, இந்த 4 பெண் குழந்தை பிறந்தப்போ யாரும் எதுவும் சொல்லலையா, எப்படி சார் இது பண்ணீங்க? ஜஸ்ட் அப்படி இதாக சொல்கிறேன், நான் கேட்கல. நான் கேட்டேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 5 பிள்ளை பிறந்தா இருந்தால் அரசனும் ஆண்டியாவான்னு. நான் ரிவர்ஸ் ராக்குன்னு, நான் அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் இருந்ததுனால தான் நான் இன்னைக்கு அரசனாக இருக்கேன் அப்படின்னுவாரு. ஆண்டியப்பன் வந்து ரிவர்ஸாக சொன்னார். ஒன்றும் இல்லை, அந்த பாசிட்டிவ் இது என்ன, அவர் வந்து எப்பயுமே சொல்கிறது வந்து நெகட்டிவாகவே எதுவும் சொல்ல மாட்டார். என்னுடைய ஒரே விஷயத்துக்கு கூட சொன்னது என்ன சொன்னதுன்னா, இந்த பெட் ஆஃப் தான்ஸ்ன்னு சொன்னப்போ என்னதுன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறாரு. இது நெகட்டிவாக சொல்ல மாட்டார் எப்பயுமே. அடுத்ததாக சார் ஆரம்பி சார் பற்றி ஒரு சில வார்த்தை சொல்லணும். அதாவது என்னுடைய பேராசிரியர் ரைட்டா, சார் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக கலந்துக்கணும்னு 7 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி, என்ன இந்த வயசுலலாம் ட்ராவல் பண்ணா முடியவே முடியாது, கஷ்டம். என்ன சளைக்காம இன்னும் பேசும்போது பாருங்க, இன்னும் கணீர்னு வரும். அந்த கணீர் எப்படி இருந்ததோ அதே கணீரில் வரும் வாய்ஸ். என்ன ராமசாமி, என்ன ஊருக்கு வீட்டுக்கு போன உடனே கொஞ்சம் சுற்றி போடுங்க சாருக்கு, சரியா? சார் வரும்போது போகும்போதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாப் நிறுத்துவார். நிறுத்தி அண்ணாமலை உள்ளே வந்து என்ன ஒரு காஃபியாக சார் சாப்பிட்டு போகணுன்னு சொன்னேன். அப்பா நீ ஆர்டர் போடுற, நிச்சயமாக வந்துடுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு தான் போவார். அதே மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்காக இருந்தாலும் சரி, அழைச்சா போதும். அவருடைய உடல் உண்மையிலே இந்த ஏஜில் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வர்றது அதெல்லாம் கஷ்டம். என்ன he used to come, right? I must sincerely thank him and also the Almighty to give a long life, and he must participate in the centenary celebration of our great Annamalai University, right? அடுத்ததாக இந்த ட்ரஸ்ட்டை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நிறுத்திடுவேன். ஏன்னா நிறைய பேசுறதுதான், அடுத்தவங்களாம் நிறைய பேசு. நான் எப்பயுமே நல்லதான் சொல்லுவேன் சார். எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா, தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லிடுவேன், ரைட் ஆன் த ஃபேஸ் அடிப்பேன். அதான் ரைட்டா, அதோடைய என்னுடைய நேச்சர் அது, ரைட்டா? ஏதாவது ஒரு தப்பு இருந்தால் தப்புன்னு சொல்லிடுவேன். பட் ட்ரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டூயிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். இந்த ஏசி ட்ரஸ்ட்டில் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து சொல்லும்போதே வந்து துறை சார்பாகவும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக சார்பாகவுமே கொஞ்சம் பேர் அந்த ட்ரஸ்ட்டில் மெம்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது பல சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைய இதிலே முடிவு பண்ணி, அது ட்ரஸ்ட்டுன்னு வெளியில் இருக்கிறவங்க இருங்க, எல்லாரும் நல்லவங்க தான், ரைட்டா? அதனால் யூ கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இன்னைக்கு பல உதவிகள் அடுக்கடுக்காக சொல்லிட்டு வந்தாங்க. அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சோன்னு எல்லாமே மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. துறைக்கும் சரி, துறையை சார்ந்த மாணவர்களுக்கும் சரி. இன்ஃபேக்ட் இது சாதிக் சார், நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு அக்கேஷனில் பேசும்போது இது மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இருக்கணும். நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறேன். நான் என்ன அனைத்து துறையிலையும் இருக்கணும். அது என்னவோ தெரியல, கோவேலன்ட் பாண்டா, கோஆர்டினேட் பாண்டா, என்ன பாண்டுன்னு தெரியாது. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் so much affinity, right? That happens here, right? Let it continue to all the other departments. ட்ரஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அகோரம்பத்தி சார்ட்ட நான் அடிக்கடி பேசுவேன். கொஞ்சம் இதெல்லாம் கூட இருக்கும். என்ன வாழ்க்கையில் எல்லா டைமுமே மேடு பள்ளம் இல்லாமல் போக முடியாது இல்லையா? மேடு பள்ளம் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சில இது வரும்போது நான் சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட, அவர் செஞ்சு கொடுத்துருவாரு. ரைட்டா சார், இது இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் செஞ்சு கொடுத்துருவாரு. ரைட்டா இந்த ட்ரஸ்ட்டில் இன்னும் நிறைய ஆக்டிவிட்டி செய்யணும். அவர் சரவணன் சொன்ன மாதிரி பல மாணவர்கள், அவர் சொன்ன இன்னும் சொல்லலை, சிங்கிள் சைல்டு பேரண்ட் நிறைய, அதுலேயும் ஒரு விடோ மதர் வச்சுட்டு படிக்கிற பசங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். என்ன அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ட்ரஸ்ட் இப்போ ஸ்காலர்ஷிப்பும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தருது அப்படின்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம். கைண்ட்லி புட் தட் ஒன் இன் த வெப்சைட் ஆல்சோ. தட் வில் அட்ராக்ட் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த திங். இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த சீட்ஸ் ஆர் ஃபில்டு. ஃபேக்கல்ட்டி 1020 சீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த சீட்ஸ் ஆர் ஃபில்டு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நம்ம போட்டு எல்லாம் ஃபில் பண்ண பின்னாடி தான் மெடிக்கல் லிஸ்ட் வந்துடுச்சு. அதனால கொஞ்சம் ட்ராப் அவுட்ஸு கொஞ்சம் அக்ரிக்கு போயிருக்காங்க. மற்றபடி வி ஹாவ் அன் எக்ஸலண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த கட் ஆஃப் மார்க்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 80 கட் ஆஃப்க்கு மேலே, 90 கட் ஆஃபுக்கு மேலே மோர் தேன் 33%. ரைட்டா 80% கட் ஆஃபுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் 50% இருப்பாங்க. ரைட்டா லோயஸ்ட் கட் ஆஃப்ன்றது ரொம்ப கம்மி. ரைட்டா 7.5%ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த சீட்ஸ் ஆர் ஃபில்டு. ஸோ வி ஆர் ஸ்லோலி பேக் டு த திங். ஃபாஸ்ட் வி ஆர் இன் த வே டு ரிகவரிங் தி பாஸ்ட் க்ளோரி. அதான் எப்படி நீங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் இருந்ததோ அதை விட இன்னும் மேலும் சிறப்பான இதுக்கு வந்துடும். சீக்கிரம் நிச்சயம் வந்துடும். என்ன, வி ஹாவ் ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், தட்ஸ் ஆல். எக்ஸப்ட் ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், வி டோன்ட் ஹாவ் எனி அதர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ரைட்? ஓகே, இது காலத்தின் கட்டாயம், எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் இருக்கிறது தான். பட் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா, வி ஹாவ் அன் எக்ஸலண்ட் அலுமினி சப்போர்ட். ரைட்? தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆண்டியப்பன் சாருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரைட்டா? ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் நீங்கள் இருக்கணும். இன்னும் நிறைய நல்லது செய்யுங்க. இன்னும் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் கொடுங்க. அவரை மாதிரி நீங்களும் நிறைய பேர் மோட்டிவேட் ஆகி, என்ன ஒருத்தருன்றது இல்லை, ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து அல்லது ஒரு பேட்ச் ஒரு 2-3 பசங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி கூட செய்யுங்க. ரைட்? தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ சார். அடுத்து 1955ஆம் ஆண்டு வேதிப்பட்டம் பெற்ற நம்முடைய பேராசிரியர் 1956 முதல் 1990 வரை நமது வேதிப்பொறியியல் துறையினுடைய பேராசிரியராக பணியாற்றி நூற்றுக்கணக்கான வேதிப்பொறியினர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார். நம்முடைய வேதிப்பொறியியல் துறைக்கு பல்வேறு நற்பணிகளை தன்னுடைய பணிக்காலத்தில் ஆற்றியிருக்கின்றார். இத்தகைய சிறப்புகளை கொண்ட பேராசிரியர் பெருந்தகையாளர் RM பைரவன் ஐயா அவர்களை இந்த மேடைக்கு சில நிமிடங்கள் உரையாற்றுமாறு பணியோடு அழைக்கிறேன். வாங்க ஐயா. டாக்கியோமெட்ரின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அந்த சப்ஜெக்டை எளிமையாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தரணுங்கிறதுக்கு சொல்லி தந்தவர் இவர் தான். ஆக நான் ஆசிரியராக இருந்தேன்னு சில பேர் சொன்னீங்க. எனக்கு ஆசிரியராக இருந்தவர் இவர். பெயரால்
இன் ஹானர் ஆஃப் பைரவன் ஏசு ட்ரஸ்ட்டுக்கு நான் 1,00,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அது சாக்கியாமெட்ரியில் நிறைய மார்க் வாங்குற பையனுக்கு தான் கொடுக்கணும். அப்போ அந்த துறையில் பெண்களும் ஆண்களுமாக இருந்தாருன்னா அந்த பெண்ணுக்கு தான் கொடுக்கணும் கட்டாயம். பெண் இல்லைன்னா தான் பையன்களுக்கு கொடுக்கணும். தேங்க்யூ. அன்பு செல்வங்களே, அருமை நண்பர்களே, டிஃபை ஹாலில் கொண்டு லெக்சர் கொடுத்ததுனால இந்த தொண்டை வளம் இன்னும் இருக்கு. உடல் வளையமும் அவ்வளவு குறைந்து விடவில்லை. I am extremely happy to be with you at this precious function. And what Karthikeyan said, my travel program and other things are nothing. I get now re-energized. And my age is not 93 instead of 39. I am daily looking at the WhatsApp message of the AC Trust there, and I am profoundly happy. Though I could not involve myself as I was there in the Annamalai University due to multiple reasons. Therefore, I admire those alumni who have initiated this procedure and successfully handling it. Regarding the ACS Trust, the involvement should be along with the seniors as well as with the juniors, so that the continuity may be firmly established. One of the speakers asked those alumni to continue indefinitely in the trust. Let them be, as Sanjeevi announced, let there be the retirement role coming in, but let them be honorary members. But as the number of trust members, if increased, and see that each trust member is not there for more than 3 years or 4 years, depending upon the strength of it, because 2 years what they have just told me about. But if they increase it for reasons, then let them be, and so that they could transfer easily all their experiences to the youngsters to continue this noble task of helping this department as well as the students there. This is my humble request. And one point that I am answering mostly to the points raised by the speakers. That's why I opted to speak at the last session of it. Karthikeyan requested the Sathik to imbibe into their branches of classical engineering, similar to what our chemical engineering department is doing it with the support of the alumni there. Right from the beginning, when I was a student admitted in 1951, and when you were all students there was no doubt unanimity in the hostel. As whenever there is a problem, you will join with us and then come to fight with warden or deputy warden. That is a different issue. But there were two departments by the time, HOD and HOD of chemical engineering and HOD of engineering department. These two departments, one with the all classical engineering of civil, electrical, mechanical, and another one is with the chemical engineering, mostly named as tech.
T1, T2, T3, T4. This kind of a disparity gave an initial bonding among our alumni students, apart from the wide range of representation right from Kanyakumari even to Punjab there. There were students, because there were limited number of chemical engineering institutions compared to the classical engineering institutions. This binding continued. And surprisingly, of course, for which I don't find exactly reasons, there was an inordinate affection and affiliation between the teacher and the taught. Right from the inception, so they were very much intimately obliged. That is the bonding that continues even now and make this association and the trust to form and function effectively to the betterment of the department and the society. Regarding the funding and the other aspect of it, of course, now I should thank specifically Dr. Sathik. Actually, he said in honor of, with the conditions, of course, honor is different from what otherwise be. I know, don't feel shy to seek credit. I am living with a bonus by the God. Therefore, end is inevitable. But how long you are survived without causing any problem to any persons associated with me, particularly to my family members. This is what I pray. And there is no inhibition in the statement there. I once again thank Dr. Sadiq, the special reference he has made, because he was an admirer of the stoichiometry, because they used to calculate the carbon dioxide emission and other things from the boiler in a different methodology, but our molecular concept of it was very much attracted, and he used to admire that methodology rather than the carbon dioxide calculations or efficiency of the furnaces in their boiler state. Then coming to other aspect of it, why this binding comes, and thereby creating memorial aspect of the endowment lectures on upgradations of the curriculum as well as the students department. I really happy that this year the functions are very much good, both by the trust as well as by the department. Many useful lectures, useful to the present conjunctions. Department has been upgraded with many equipments, as Mr. Jagannathan and Ram Ravichandran of Coimbatore have contributed. And all these things, along with the effort of the professors and the dean presently, Dr. Karthikeyan, the department has acquired the national accreditation extended right up to 27, 28. Am I correct? Previously it was 3 years. Now another 3 years it was extended. It is a special credit that the department has with their active participation as well as that of the AC trust there. One point they have raised about the CSR. I think if I am correct, apart from the 2% contribution that each industry can give from their profit, or there was one limitation, I am subjected to corrections, that CSR fund cannot be given arbitrarily to any institutions, any organizations, but there is an exemption, I believe, that is there for 20 kilometers. This is what I have found out from CPCL when I approached for some help. 20-kilometer radius. But that is exempted as far as the educational institutions are concerned. Therefore, those who are in service, to the possible extent, contribute
and divert CSR funds to the institutions there. Now then, coming to the today functions. Friends, I joined in 51 and Dr. Andiappan joined in 1952. He was junior to me in the chemical engineering department, but senior by age. The reason was, he was, after his partial elementary education, had been abroad and probably continued the hereditary business, and later on came and joined and came into the existence of it, and he creditably passed the chemical engineering section, and then he joined Asiatic company there. But I think he is not happy over the company management and so on, because he has probably a deep interest on the academic side of it. Therefore, he switched over from industrial side to the academic side. And he took up the job as a lecturer in chemical engineering. Subsequently, he did his ME also. And more than anything else, he did, in those days, friends, I think you are all aware, there is no postgraduate program or the PhD program in engineering. Therefore, at this stage, MSc by research. And he did a project on hold up in rotary dryers, which will help us to establish the thickness of the shell there. He got his MSc. I was not that much interested by that time in these things, because it is my family environments as well as my mind setup is mostly towards industrial activities. Therefore, I got involved myself in consultancy works, took up many shortcomings in the industries, and as one of the speakers has pointed out, pilot plant studies, we did it in Annamalai University, not only in chalcopyrite or copper sulfate, scrap iron to yellow oxide, and from yellow oxide to red oxide, husk from cement, a very good antibiotic similar to that of Dettol from the waste mixed cydanol of Neyveli. Likewise, we did it. And also, when I guided one or two ME students in their research project, we did drying of vegetables to keep up the quality and regenerate it when it is cooked there. And one red oxide paint. Likewise, we did it, small project. Provisions are there. Only thing is, initiation and involvement must be there. As I said, practical work. Because why I am saying is, while we are requesting our alumni to contribute their mite to the welfare of the department, let us be demanding from industries so that you take up such projects, get financial assistance from them, which will be easy for them to provide as well as to upgrade the status of it. We have potentialities, we have strength, and we should concentrate more on applied research along with the fundamental research. Dr. Andiappan, though have a big family, has took a bold decisions because he was academically oriented, went to Canada, had his PhD degrees on phase equilibria. And he has proposed in equations better than Nixon, because phase equilibria have experimentation, but correlation by mathematical alignment. He did it, and thereafter he came over here and took up the professorship, and Dr. P.L. Sabaratnam, as a first PhD graduate, did extension work on this phase equilibria. That was his academic interest. And in fact, after seeing all those things, I felt I should also do something on this research, and I took up a research on hold up on double shell dryers and got my MSc
by research there, thereafter promoted. But the pilot plant study I have done made me to shift myself from the academic side to the industrial side. In one unit of chalcopyrite to copper sulfate in Bangalore, which was no doubt a collaboration with the IISc, but Professor Kumar, IISc, trusted Annamalai University because they said they are practical minded, we are only theoretical oriented. We designed, even construction was done on the spot. Fluidized bed was successfully made into commissioning. Product was quality and quantity approved. And to say a truth, Levin Spiel once came to IISc Bangalore, and he was a man in fluidization also, apart from the kinetics. And there was a separate laboratory of fluidization in IISc Bangalore with 1 inch, 2 inch, so on and so forth. And he asked why this much commissioning has been being thought about on the fluidization bed, but there is one 8 square foot fluidization bed operating in Bangalore. He was very much inquisitive to come and visit it, but the management somehow circumvented it, and they brought them, but see that he is not fully exposed to what is happening there in the fluidization bed. Therefore, strength is there. Mind setup is what is required. That will definitely yield the desired result. On fundamental research, Andiappan was more interested, and he successfully handled. As far as my personal relationship is concerned, it was very good, but there were 1 or 2 occasions to have a mild understanding of it. But to my surprise, he was not banking on such things to enlarge and widen the gap. When he was handling thermodynamics, he once directed a student to go and approach myself. The student came there, I said, no, I should not, because he is handling it. I should not intervene and pretend as if I know better than himself. But the boy said, sir, he is the person who directed me to this one. That magnanimity was there. And in once in an interview of the ME student, the external examiner asks, is he a project done for the ME research or alternative to put into practice to earn money? He said, he is always doing that. This is also the same case of it. For he used to encourage me, as Dr. Sadiq said about the stoichiometry. I was overwhelmed. I opted for voluntary retirement. By the time, not unfortunately or fortunately, I left abruptly. There was no normal functions of the parting. I thought many have many ideas over it. But to my surprise, Andiappan started corresponding to me after my voluntary retirement, and he requested me to have a written concept on his 80th year sovereign, and I did it. I had been to Rangiam and got his blessings because he is elder than me. This was the conceptual understanding we had, irrespective of minor aberrations here and there between us. His magnanimity is to be highly appreciated. To end with, தோன்றிற் புகழடி தோன்றுக தோன்றிலார் தோன்றலி தோன்றாமின். Andiappan is the standing example of it. Another one I would like to stress is
தக்கார் தகவலர் என்பது அவரவர்தம் எச்சத்தார் காணப்படும். இன்று பாருங்கள், 4 பெண் பிள்ளைகளும் அவரை சார்ந்தவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஆண்டியப்பனுக்கு அது ஒரு பெருமை அடையாளம் என்று சொல்லி அவர் வழி நின்று நமது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நமக்கும் பெருமை சேர்ப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு I conclude my speech. Thank you very much. Thank you, sir. Now I hand over this stage to Mr. Prakash Raman to present challenges and opportunities in chemical industries. Good. Gentlemen, hello. We have only 30 minutes, 7:45, there will be alarm. So we have to close the show. Please be silent. Prakash Raman has come all the way from Baroda. Let's give at least 30 minutes to him. Please be silent. The topic on chemical industries, challenges and opportunities. Good evening, everyone. So, a little bit moving into the real world. Okay, so I'll just briefly talk about, maybe I'll conclude it in 15-20 minutes, not to create any trouble. So, before we start, I just wanted to talk about maybe just a couple of minutes about what Silox. Okay, I work for Silox. It's a Belgian chemical company. Okay, so we are predominantly into inorganic chemical company, serving sulfur and zinc, pigment, and a lot of things to do with the recycling. It's a Belgian headquartered company, and the ownership is predominantly through Belgium government and also a joint venture with an Indian company called Prof Group. And one unique thing about is, unlike in many MNC, if you see the turnover globally, it's around 480 million euros. I think more than 60% is generated from India. There are very few MNCs in the world where in a chemical company where India has this large presence. I'll tell you the secret of the success. Probably like Silox has been present in India for more than 60 years. It started as a joint venture with an Indian company, started as a minority partner. Now it has been the majority share. The basic fundamental reason for this success is mainly the people. What they found in India, the people they are working with, they're able to produce the results, and also alignment in terms of the cultural aspect with the Belgium. Very few companies in the world has put that much long resources and presence in India where we can see the revenue structure like this. Typically, it will be like 3%, 5%, 10% of India revenue. So it's really, we need to understand why this was successful. Probably not have much time to talk about it. Let me just move into the chemical industry in India. If you look into the big picture, always you start with a number. Not many people recognize that close to almost 7% of the India GDP come from the chemical industry.
The size of the chemical industry, approximately, you can talk to anybody, the number varies, is approximately $220 billion last year, which is substantially higher. You don't get highlighted. Not only the revenue, the important aspect it gives is in terms of the employability. I'll talk a little bit about the employment number, how much it generates. If you see, in terms of the opportunity, it's humongous. But if you look into our past, whether we have been successful in exploring the opportunity, it's a bit of so-so. If you can see like how much you have grown for the last, maybe even if you go back since the 1970s, we have the data, our average growth has been something around 2 to 3.5%. Whereas going forward, the opportunity is there to go between 10 to 12%. The opportunity is there, which means the chemical industry has the potential to grow up to $1 trillion, $1,000 billion in India by 2040. The opportunity is there. You don't need to do anything extra, except we need to make sure there are certain enablers which we need to do it successfully to reach this number. What does it mean? If you grow to 1 trillion, the global share of Indian chemical company in the world will become 10 to 12%, still very nascent, still much less than what China is even today. But even then, the opportunity is humongous. Most of this growth is going to come from the specialty chemical industry. The specialty chemical, India especially is doing very well in agrochemical. Apart from agrochemical, we have a lot of potential, but we are not realizing the potential. I think that's where we need to focus. Predominantly, it has to come from application development and R&D. If you can do this right, this is going to be a huge opportunity. Move to the next slide. Where the growth is going to come from. Still, India is going to be a net importer of chemicals going forward forever, I would say. And it's fair because we can't make everything. India do not have much of crude oil, which means the mother refinery, where it's extremely critical for you to get the downstream, is going to be limited, which means we need to import a lot of chemicals, especially the petrochemicals. But if you look into it, we can narrow down the gap. Today, the difference between the import and export is approximately, we can be around 10 to 12 billion dollars. We import more. Even with this growth aspects, by 2040, the gap is going to increase to almost $20 billion, which means we will continue to import much more than what we can produce. But if you don't do this aspect correct, the 20 billion will become 40 billion. We'll be importing much more. The only way we can bridge the gap is by growing the specialty chemicals. Typically, how do you define a specialty chemicals? One of the easiest way is to define the EBITDA margin. Typically, EBITDA margin, anything above 18% is defined as a specialty chemicals. But you can define from the value-added properties what it can bring also. So that's the one area, because if you see the growth, like it can, today it is around 16 billion. It can go up to $73 billion, which means it's potentially reduce the export-import dependence by $20 billion. It's a huge opportunity. Whether we are realizing it, yes, to a certain extent, but not to the full potential. I'll just come to aspect of what are the things we need to overcome to realize this potential. I just talked about, like, maybe it's on the top line revenue numbers. It's extremely good, but when you compare to the like economy of India, it's not humongous. But one thing which is extremely critical is the employment it generates. Today, the chemical industry employs close to almost 2 million direct employees, means on the payroll. Close to 3 times more get employed in direct employment, which means they are involved in the allied services like packaging, transportation, etc. So close to almost 7 to 8 million people. So 70 to 80 lakh people are employed today in the chemical industry. But if you're able to realize this 2040, 1 trillion, the employment can double. So which means we can provide additional job for another 7 to 8 million people, or up close to 6 million people. Which means in the next 15 years, we can generate 1 million job per year more. But the key challenge is
the structure of the chemical industry in India is very, very unique, unlike any other global market. Next one. I'll take an example of Gujarat. Because of the other industry, I don't have much data. Gujarat generates around 35% of the chemical produce and close to almost 60% of the petrochemical production in India. So it's a very, very dominant state as far as the chemical is concerned. If you see in Gujarat, the industries are extremely formed in this way. There are pretty large corporations, medium size, and very huge number of SMEs. You see the revenue, it's an inverted pyramid. The maximum revenue is generated by of course, the large corporation. But see the employment, number of people getting employed. It's reverse. 300 to 400 people are employed in large chemical industry. Close to 500 to 600,000 people are employed in the small and medium enterprises. This structure cannot be reversed because we are modeled this way. Just see that the structure is going to be replicated by 2040, which means there is going to be a huge number of SMEs which we need to develop and serve the large corporations. The challenge is, main challenge is in terms of management of the small and medium enterprises in India. The image of the chemical industry in India is not positive at all. There are a lot of accidents, a lot of environmental related issues. Attracting talent is an issue. And especially imagine if the small and medium enterprise has to attract young talent, growing talent, how difficult it's going to be. This is one of the most fundamental challenge and issue the industry has to face. One way to overcome is we need to go much more automation than going manual. But unfortunately, in India, a lot of people need employment. Where the employment opportunity is there, people are not interested. So there is a problem of plenty. Yes, there is a scarcity. Even today we are executing 2 major projects. We are not able to recruit the number of engineers what we need. Because most of the people are interested in service industry. Even I am not able to convince both of my sons to come into chemical engineering. Imagine. So the industry is working on automation, AI, and other tools much more than what it is required. I think that's a way to realize it. Unfortunately, because we cannot get enough people. But just see the contribution of service industry in India, especially for a growing economy. It's not at all sustainable. The employment opportunity has to come from manufacturing. For $1 invested in a chemical industry, we generate 6 people employment, 6 FTE, when compared to the service sector. So industry has to work with the government. Government has to support with a very clearly defined policy initiative. Because only with the government it's not possible to resolve, or only industry cannot resolve it. Move to the next slide. Few of the challenges. If you see typically one of the fundamental constraint for Indian chemical industry is availability of the feedstock. If you see some of the propylene, we typically use propylene to make polypropylene. It's a commodity because it doesn't get into, because it's easy to make. There are large players, it's easy for them to use it. They don't provide enough propylene to value-added chemicals, which is called the specialty chemicals. If you see the global average, around 70%. So 25% of, we are making much more commodity material, which means more of a less transactional value than value-added chemicals. It's true for all the benzene, ethylene, and butadiene. Just see in butadiene, 84% of butadiene used in making the polybutylene rubber, PBR and SBR. Again, it's typically a commodity rubber. But there are a lot of value addition can be done using this one. So the availability of feedstock is a fundamental constraint. So government is working on PCPIR concept, except for Gujarat, the PCPIR concept has not really been successful in India. So until we fix it, it's going to be extremely challenged to realize that kind of growth. And okay, infrastructure limitation, logistics, efficiency, most of the people know it, especially the regulatory framework. I touch upon a little bit on that one in the next slide.
And in continuation to that, now the Trump induced global uncertainty, geopolitical situation is also becoming much more challenging than what has been in the past. Okay. So just for the lack of time, like I'll get into it. Okay. But few key challenges, what I have really experienced is just about the image of the industry, especially the safety performance. It's not in government hands, it's in the industry hands. On an average, we kill close to almost 150 to 300 people per year. The number may look small because it's highly underreported. But if you look into the injury to people, either permanent or partial disability, because I try to research it, like it's very hard to get the number because it doesn't get reported. To us, close to almost 15 to 20,000 people get injured in a chemical industry, chemical plant, either partial or full extensive injuries, etc. This is a challenge. Safety is being taken as a cost. You may go back to that one, okay, because the structure of the industry. Normally, typically, the medium and large corporation put a lot of resources in terms of forming the safety. But in the SMEs, culturally, we don't consider value of human life. It's extremely important. No, we take it for granted. The problem with that is when you wanted to become a global, serve the global market, this becomes extremely critical. People look into all the aspects, not just in the product quality, the price, etc. How reliable you are, which means your unit has to be produced consistently and safely for all the demand. So this is one of the constraints to go a global market. And second one is the environmental compliance. It's just more related to safety, very similar to the safety. Close to almost, in even Gujarat itself, there are close to almost 20 to 25 environmental incidents happen every month. Every month. It can be minor, major, something gets reported, something don't even get reported. And the unfortunate part is it's not only have an impact on the employees, it also has an impact on the community. How can we avoid it? So the industry has to work itself. Especially, that's why we made a proposal to the government of Gujarat, like maybe the large and medium-sized corporation has to adopt probably the SMEs to provide them the technology, to provide them the economic support, to be more compliant with the safety and compliance, because it's their interest also, because most of the critical supply of materials come from the SMEs industry. So this is a challenge which is not easy to fix. And finally, on the global competition productivity, just see that the recent newspaper, even today, if you look into the productivity, we are at the 1/10 of the level of US. Compared to China, we are still like China is better, maybe less than half. Unless we improve the productivity, it's extremely challenging to become competitive. In the practical sense, like maybe we are working on SO2 technology. Today, by far the best technology is available in China. We went and visited some of the plants, few plants. Fortunately, unfortunately, most of them are owned by the China government. Just for example, we operated like maybe 30 KTA SO2 plant in India, and then it's equal to almost 150 KTA plant in China. We use almost 69 people per day, including 3 shifts. There, they operate the plant with 2 people per shift, means 6 people. Just imagine, like almost less than 1/10 of the manpower they use. So unless we find a way to improve the productivity, it's not just maybe the physical labor work. We need to make it more efficient, and also a lot of inefficiency. There is a statistics data, like especially the industrial worker in India on an average work only for 5.5 hours. Chai, nasta, tea time, talking time, punching time, everything. So the total productive hour work out of 8.5 hours is hardly 5.5 hours. That is the best. So it may vary from 4 hours to 5.5, 6 hours, something like that. Okay. This, who will fix it? Government is not going to fix it. And the industry has to work it. One way to improve this is we need to get into more and more digital tools, which is may not be good for India, especially in a growing economy with a lot of people needing the job. But for example, like we are building a new facility, which is going to be almost 30-40% more capacity than today. You have 800 employees in one site. The new site, it is going to be less than 200 people.
That's the only way to enhance the productivity, to become globally competitive. And another important aspect is it's a fundamental. Everybody knows it. Whether we do it or not, that's an issue. That's what you call the customer. Focus on the customer. We learned it in a hard way. This is true for even MNCs. It's not only for like Indian companies, because I worked almost 3/4 of my career with MNCs. They are not very different. How many companies, how many industries focus on the customer? We always say like we need to speak the language of the customer. When you're small, you do it. When you become more and more large, you move away from the customer. The companies who are extremely successful, or you just see like maybe they're really are very close to the customer. Unless you are aligned with the industry and the customer trend, you cannot be successful. I'll just give you an example. So I worked in a project like maybe especially for the electrification of vehicles, the lithium-ion battery. Most of the development started something like 15 years back. At that time, the cost of per kilowatt of battery is $1,200 per kilowatt hour. For the lithium-ion batteries to be successful in automotive, the cost has to reduce less than $80 per kilowatt hour. Then only it can compete with the internal combustion engine. This was the industry goal 15 years back. Today, you know the average cost of lithium-ion battery per kilowatt hour? Less than 70. How was it made possible? It's not only by the price reduction of the raw material. It's by the incremental innovation. Innovative material, people are able to use it. So if you identify this kind of challenges, typically your mind is no, like maybe you need to reduce the cost by every year by 10%. No. It's the innovation which is going to bring it. This you will do it, start doing it only if you know the industry and the customer trend. Frankly, not many companies are doing that enough. Second, I already talked about problem of plenty yet scarcity. We don't get people to work in the manufacturing plant. One, they don't have the right skill set. That's what I said. People cannot, probably the industry and the university has to work together to skill the people to be employable. Even if they want to be employable, the problem is like with the Swiggies and other one, the service sector, it's being much more attractive. People are spending almost most of the unproductive time in watching, okay, maybe everybody is happy about the WhatsApp and other thing. How much of the productive work is being done? That's a flip side of the technology. I'm not blaming it. We need to adapt it. So that's a challenge. It's not only for India, even for the other global countries. How to attract talent to come to the manufacturing sector. First of all, manufacturing sector. Even in the manufacturing sector, chemical industry. Nobody wanted to make, because chemical, you will get dirty, you get not safe, and all the image issues. Unless we get the people, which means even if you go for automation, you need to get people. So this is going to be, according to me, this is going to be the most biggest challenge which we need to overcome. And from the industry perspective, it's about the new emerging technology. I think now, especially in the industry, has realized it. Large corporations are working on it, but we are yet slow. This is a huge opportunity where India can take a lead and become more, maybe the leader. Because especially in the organic, inorganic chemicals, like maybe we lost opportunity. But especially in the bio-based, the green chemistry, it's starting now. And if India can put a proper focus and R&D support with the government support, we can become, some of the segments, we can become a global leader in the segments. Take, for example, the green hydrogen. The technology is getting developed. I'm extremely happy to just say like there are a lot of R&D investment by large corporations and small companies are doing it. And we are going to be successful. So if we can be successful, we can become a world leader in this, some of the aspects. Just move that. Okay, so I had quite a bit of time for question and answers. In case if you have questions, like maybe you can free to ask. Yes. Yes. See, that's what we are saying, like maybe government to the policies. Okay, so most of the ethanol is going for
more of a commodity type of application rather than coming to the value added aspects. So that's what government policy has to provide to support to the industry. Just to give an example, we just talked about the China chemical, like maybe battery industry. How we need to just replicate that model. I worked with like almost 14 years back. At the time, the lithium-ion battery technology was evolving. The world leaders are Japanese and Koreans. The Chinese were evolving. There are 62 companies in China who are working on the battery technology. All of them are Chinese. None of a non-Chinese company has been approved to get the eligibility of subsidy. They have been protected for 5 years. So they are forced to form a joint venture with the Japanese because the Japanese and Koreans cannot come directly 100% into the country. Within 4 years, they were able to adapt the technology, they scale it up. Then the government removed that. Today in India, you can import the battery freely from anywhere. Today, all you see, all the automotive, like maybe for the two-wheelers and other thing, most of the batteries are getting imported. Not even a single unit manufactured complete battery system in India. They just do assembly. They call it as a battery plant. They don't make electrodes. They don't make the cathode anode, which is heart of the battery. You just see, this is a large, huge potential. The India market is as big as China. But you just take about one manufacturer in China, their capacity is much more than the whole of India demand. How can you go, the Indian industry can compete with it unless there is a protection? You don't protect for them long. Protect them during the initial nascent period. Allow them to mature the technology, allow them to get competitive. This is where we can take another global lead. That's what I'm talking about green chemistry and biopolymer. There has to be a strong policy support. Because all this technology, it's going to be extremely expensive in the beginning until it gets the maturity level. For example, the green hydrogen, compared to the conventional hydrogen, it's going to be expensive. Unless you provide the policy support, unless you make the industry huge enough to compete at the level. So the government intervention, because we keep talking to the unfortunate parties, we have been working with through ICC, FICCI and ICA with the government. The same issue, feedstock issue, what we talked about 15 years, even today we are talking the same thing to the government. The half-life of the bureaucrat is only 1 year. Yeah. It's true. Take the lot of interest in all of us to grow, put a lot of chemical industries, nuclear reactors, so many things. The other side, there are common people who are opposed, like to take the corporates into green. That's the pros act. Now we are importing copper. We are exporting. There is the industry, there is a feeling they really don't take care of the needs in terms of pollution control, in terms of air control, like Western countries do. I remember seeing a big battery factory in Frankfurt, Mainstadt. It uses one chemical, I forgot, FCA, which is almost as fine with the stages chemical factory. It's in Frankfurt town. The same thing we are planning to put in that that import station near Gujarat. Dahej. Starting with Dahej, yes. I was involved with that German Degussa. It was 350 crore investment way back in 98. I was the MD. But after some time, IPCL was taken over by, Reliance. And then they wound up the project actually. So how much, that is the time I got involved in the chemical industries. There is always a fear. Is the industries are taking responsibility and ownership to safeguard the interest of the community and the neighborhood. Yeah. Bhopal is still fresh in everybody's mind. See, okay, as I said, like industry has an image issue. Industry has an issue because of the structure. But just see, there are more number of getting killed. The highest number of industry happens in which industry? Can you guess? It's a construction industry in India. More number of people are getting killed in construction industry, almost 3.5 times than the chemical industry accident. We forget the road accidents actually. That's it. See, the point is like maybe the industry has to blame itself to a certain extent because it has an image issue. We are not reached off another that somebody shared. Close to almost 130 times we interact with a chemical every day, each and every human being. But have we communicated the benefits? The industry has not done an enough job. So the industry has definitely an image issue which you need to overcome. A lot of companies are trying to do it, but still, it's not only in India, it's everywhere. The chemical industry has an image issue.
That's what I'm saying. Even I'm not able to convince my son to take a chemical engineering course. I know this is a challenge, like maybe the industry and government has to work together. But just see the employment opportunity it can generate. We are talking about the quality jobs. It's not about a jig job. It's about the process engineers, like maybe shift engineers, like or maybe extremely qualified jobs. You're not getting enough talent. One more, if you allow Yes, me. sure. Who is driving the innovation in chemical industry in India? See, telecom, there is a separate 4 or 5 companies. Similarly, in railways, somebody is driving. Automobiles is very structured. In chemical industry, who is driving the innovation? So I'll tell you maybe in the negative aspect. There's not even a single unicorn in chemical industry. Not even single. Why? Exactly the same problem. Okay? Because unfortunately, the chemical industry, it involves a lot of brick and mortar industrial development. Unlike you do it in a service sector, where when you do innovate, you can like maybe test it much quicker. But having said that, if you see even in the past, most of the invention happens once in 30 or 40 years in chemical industry. Rest all things are incremental innovation. Invention happens very rare. But having said that, like for example, take the green chemistry, there are a lot of work is being done. One of the most successful area is the agrochemical industry. There are much more innovation happening in India. We are providing so many of critical ingredients which gets converted into value-added product to the extreme. So agrochemical is one very clear example. So now the green chemistry. Yeah, sure, yeah, I understand. We are only delaying. Because in 5 minutes, no, they will close the light. So thanks, Prakash. Ramani has come all the way from Baroda. Sorry, we could not give you enough time. Next time, sure. I request just take a couple of minutes. I request Ishwar to give a word of thanks. I'll start by thanking the great institution of Annamalai University which has brought all of us together and the Department of Chemical Engineering. Thus, thanks to Professor R.M. Bhairavan for having made it here with 7 hours travel. Thank you, sir. You've been a huge impact in the lives of all the students here, which is very evident. I'd like to thank our beloved HOD, Professor C. Karthikeyan, our Dean, and our HOD Saravanan for all the support they've given to the ACE Trust over the last 2 years. Thanks to Professor Mullai, Sritsabesan, and Muthuvelayadam for also having made it here. Thanks to Mr. Manigandan of QPay, who made this registration link free of cost for all having us registered here. And Prakash, it was a very insightful speech. I'm sure all of us will benefit from this. Mr. Swaminathan of CIA, who helped us make this event a grand success. Thanks to you, sir. Thanks to all the sponsors, Agoramurthy, Gopinath, Prakash Raman, Dr. Sanjeevi, Professor Kandababa, and Shivraman for sponsoring the event. And finally, thanks to the family of Professor Andiappan who made us here. Grace this occasion to share this event where we shared memories of our professor. Thank you, ma'am. Thanks, everybody. Thank you. Anybody want a group photo? Please come to the stage. Please, please. Anybody want a group photo? Please come to the stage. Prakash, is there? Yes,